Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, first of all, I want to wish you a very happy puja. So, let's get started for our class today before we go for our vacations, right? Okay. So, let's see what we have for us. All right. So, let's look at sentence structure in active voice. ঠিক আছে, sentence structure in active voice. So you remember we have already done one class. So we have, in that class we have seen in English we have voice. There are two types of voice, right? Active and passive, right? So and we have also learned how to frame sentences. In active voice, in passive voice, what is the sentence structure and everything. Okay, so let's take a quick recapitulation and then we will start. Okay, now so sentence structure in active voice. So what is the sentence structure? Sentence এর যে structure টুকরো টুকরো যে ভাগগুলো active voice এ কেমন থাকে. Okay, how is it in active voice? Let's see. So in active voice it is subject plus verb plus object. Okay, so the subject comes first, then the verb, and then the object, right? Ram is going to school. Okay, now same sentence in passive voice. Let's see how the structure changes. Here the structure changes to subject plus be verb plus past participle form of the verb plus either by or at or to plus the object. Okay, so these are the extra additions in case of active voice. These are all the extra additions in case of active voice. The verb is there, but we have to use the past participle form of the verb. Okay, so these are the extra additions in case of passive voice, right? Okay, now so active to passive in past indefinite tense. So in case of past indefinite tense, let's look at the changes from active to passive, right? Okay, so you see this is the sentence structure, okay, of the change transformation from active to passive. This is active, this is passive, right? Okay, let's see now. What is the boy doing? The boy seems walking in the rain, right, with an umbrella. So the sentence is I brought the umbrella. I brought the umbrella. So this was the active voice. This particular sentence was in active voice. Let's look at this once again. I brought the umbrella. Active voice. Passive voice e ki hoye jacche? What does the sentence become in passive? It becomes the umbrella was brought by me. So there is a complete interchange. একটা পুরো জিনিসটার interchange. I brought the umbrella হয়ে ঠিক আছে, তখন I brought the umbrella, I subject, brought the verb, umbrella হয়ে যাচ্ছে object. Passive voice এ the subject in passive voice becomes the object, the subject in active voice becomes the object in passive voice, and the object in active voice becomes the subject in passive voice. That is what you have to remember. ঠিক আছে, so I brought the umbrella was brought by me. Clear? Okay, now so before moving ahead, let's take up the first question of our class today. Let's see. So choose the correct passive voice form of the following sentence. So here is a sentence given to you in front of us. This is the sentence. She had her lunch. So what you have to do is, so you have to choose, তোমাকে sentence দেওয়া আছে, so you have to choose that which one out of the four options given to you is the correct passive voice for the given sentence. বুঝলে? I hope you understood the question. The question is, out of the four sentences options given to you, which one is the correct passive voice? এই চারটার মধ্যে কোনটা correct passive voice form for the given sentence? What is the given sentence? The given sentence is she had her lunch, right? Okay, so your time starts now. Think and give me your answers quickly, right? Okay, go ahead. চিন্তা করো, সবগুলো অপশন ভালো করে দেখো, and then give me your responses. She had her lunch. She had her lunch, right? Okay, all right, go ahead. So she had her lunch. What do you think is the correct answer? All right, okay, very good. So option B, right? Option B is the
correct option or the correct passive voice form of the given sentence. She had her lunch. Her lunch was had by her. Clear? Okay, very good. Now, let's move ahead and let's see what do we have next for us. What are they doing? They are listening to a story, right? And Aunt Madeline told us a story. Okay, so the sentence is Aunt Madeline told us a story. So Aunt Madeline told us a story. So this is in active. What will be the passive? Aunt Madeline, do the interchange. Interchange টা করো এদিক থেকে এদিকে আর এদিক থেকে এদিকে, right? Okay, so do the interchange. Aunt Madeline told us a story. A story? Yes, very good. A story was told to us by Aunt Madeline, or we were told a story by Aunt Madeline. Both correct, okay? A story was told to us by Aunt Madeline, but we were told a story by Aunt Madeline. Both the sentences are correct. Clear? Okay. Now, as I told you, a story was told to us by Aunt Madeline. So both ways the sentences are correct, right? Okay. Now, moving ahead, let's take up this particular question. Let's see what we have. How many objects are there in the following sentence? So you have a sentence in front of you. This is the sentence for you, okay? So in this particular sentence, what you have to do is you have to find out how many objects are there. What is the sentence? Let's see. The sentence is the teacher taught us to play piano. The teacher taught us to play piano. এটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এখন বের করতে হবে এই সেন্টেন্সের মধ্যে অবজেক্ট কয়টা আছে, how many objects are there in this particular sentence. The teacher taught us to play piano. Clear? Is that clear? So you have 4 options in front of you and you have to tell me which option is the correct option. So how many objects are there in the sentence? Is that okay? Okay, chalo. So your time starts now. Give me your responses quickly. How many objects are there in the following sentence? Okay. The sentence is the teacher taught us to play piano. The teacher taught us to play piano. Okay. So go ahead, tell me. Which option do you think is the correct option? All right. Okay. So the correct option is very good. Correct option is option B. It's only one object, right? The teacher is the subject. Taught, verb, asked to play piano. To play piano, this portion we can call the object, right? So there is only one object in the sentence, right? Now, so let's move ahead and so we have seen how to change from active to passive in past indefinite tense. Now let's look at past continuous tense, right? Okay, so this is the sentence structure for changing from the transformation from active to passive in case of past continuous tense. Let's look at it. So subject plus was or were plus verb plus ing plus object. Ing will definitely be there since it's continuous, right? So ing plus object. And look at this particular, and so this is the structure in case of active, okay? And this is the structure in case of passive, right? So how will you do it? How will you change it? So let's see. So while changing, what happens? I told you already in our last class. So when there is an ing in the active voice, it becomes being in the passive voice. That you have to remember, okay? So ing in active, being in passive, right? Okay. Now let's look at examples that will make us things more clear. Okay. So we were asking multiple questions in the class. Okay, so we were asking multiple questions in the class, right? Okay, so this is an active voice. Make it passive. We were asking multiple questions in the class. Multiple questions were being asked by us in the class. Okay, so we were asking multiple questions in the class. Multiple questions were being, since ing is there, so it gets changed into being. Multiple questions were being asked by us in the class. Is that clear? Okay. Now, so let's take up the third question of our class today. Let's see what do we have. Okay. So which tense follows the sentence, follows the following structure in passive voice? Okay. So which particular tense follows the following structure in passive voice? Look at this. This is the structure given to you. So you have to tell me which particular tense when in passive voice
follows this sentence structure. বুঝলে কি বলেছে এই যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দেওয়া আছে একটা তো বলতে হবে যে কোন টেন্সের সময় প্যাসিভ ভয়েস এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটাকে ফলো করে is that clear okay so you have four options in front of you a present continuous d future continuous c past continuous or d past perfect right okay so go ahead so your time starts now give me your responses quickly which passive voice follows this sentence structure okay so which passive voice follows this sentence structure in which tense right okay go ahead so subject plus was or were plus being plus v3 form of the verb plus by at or to or plus object so we have being so this makes it very good so this is continuous so being we have that means ing that means continuous and which tense present past or future it is past why because it is was or were right okay very good now let's see what do we have what is the boy doing he is watering the plants right okay so I was watering the plants I was watering the plants this is an active voice right okay so the passive voice becomes the plants were being watered by me the plants were being watered by me so being changes to sorry ing changes to being being okay so the plants were being watered by me right is that clear okay now let's move ahead and let's see what do we have next so we have done past indefinite we have done past continuous now let's look at past perfect okay now this is again the sentence structure in case of past perfect tense okay so let's move ahead and let's see okay before looking at the examples let's take up this particular question I was taken for granted which among the following is the object of the above sentence so you have a sentence here this is the sentence I was taken for granted so out of the four options given here this four options given here you have to select which particular option is the object of this sentence বোঝা গেল is that clear বলছে কি একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তো তোমাদের সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট কোনটা নিচে চারটা অপশন দেওয়া আছে চারটা অপশনের মধ্যে এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট কোনটা সেটা তোমাকে বলতে হবে clear is the question clear I hope okay so your time starts now give me your response so out of the four options given to you which one is the object or does the sentence have no object okay so a I b was c granted d no object so is there an object or is there no object at all okay so that you have to tell me now so I was taken for granted what is it go ahead okay so the correct option is yes very good so there is no object in this sentence I was taken for granted okay so if there was like if the sentence was like I was taken for granted by Rahim so then there would have been an object but since the sentence ended like this I was taken for granted so there is no object in the sentence right okay so do you want to look at the question once again so there is no object in the sentence right okay so we are moving forward and let's see what do we have so now we will look at active to changes from active to passive in future tense the last class we have done the changes from active to passive in case of present today we have started with active to changes from active to passive in case of all the past tenses past indefinite past continuous past perfect and now we will look at future tense okay changes from active to passive in case of future tense okay let's look at it so this is the sentence structure this one is for the active subject plus will or shall plus the verb form plus object and in case of passive this is it okay subject plus will or shall plus be plus v3 form the participle form plus by or to and the object okay so these are the two forms active and passive okay now let's look at some examples again what do you see here what is the boy doing again he is walking in the rain with an umbrella so what is the sentence here I shall take the umbrella to his
place. I shall take the umbrella to his place. So this we can understand that this is I shall. I will be doing this in future. So I shall take the umbrella to his place. So the passive voice, what will be the passive voice? Okay, we will come to know the passive voice just after this particular question. Okay, so I have baked a cake for you. In which tense is the verb baked in this sentence? Okay, so I have baked a cake for you. There is a sentence given to you. I have baked a cake for you. So what you have to do is you have to tell me in which particular tense is the verb bake in. Okay, baked যে ভার্বটা আছে এটা কোন টেন্সে আছে? You have four options, right? A V3, B V1, C V2 or D V4. Clear? Okay. So your time starts now. Give me your response. I have baked a cake for you. The verb bake is in which tense? কোন টেন্সে আছে? Okay? Now, go ahead. I have baked a cake for you. Look at the sentence carefully and then tell me the tense form of the verb. Right? Okay. Go ahead. Go ahead and tell me. All right. So the correct response is, of course, option A, V3. Right. Okay. So we were saying that I shall take the umbrella to his place will get changed in passive voice to the umbrella will be taken by me to his place. The umbrella will be taken by me to his place. Clear? Okay. So this is how this functions. Now let's look at this particular sentence. He will help me. He will help me. So how will you change this? I will be helped by him. So today we have learnt about how to change from active to passive in case of past tense, in all the forms of past tense, and also in case of future tense as well. Right? Okay. Now what we will do is, before moving forward with the next segment of our class, we will take a quick recapitulation for our first class, okay, where we learned how to change from active to passive in case of what? In case of present tense, right? Okay, so let's take a quick recall. So we have seen in our last class that the students were talking and they were thinking that the teacher is talking in a very different manner. Okay, so they were wondering why is the teacher talking in a different manner, right? Okay, so then we have looked at these sentences. Let's look at the sentences, the examples that we did in our last class, right? Okay, so let's look at the sentences. So we came to know that these were all sentences in a different structure. Why? Because they were in passive voice. Now let's look at the dialogue between the two birds. I eat 2 worms for breakfast. Okay, so this is active. Passive becomes, what does the passive become? Passive becomes 2 worms are eaten by me for breakfast. Okay, so this is how it goes. Okay, so these are different tense structures in English. So the meaning remains same. We all know this. In the change from active to passive is just in the sentence structure. There is no change in the meaning of the sentence. Meaning ta kokhono bodlaye na, shudhu sentence structure ta change hoy, tai to? Okay, so then we have looked at different examples like active voice and passive voice. As I told you, 2 types of voice at the beginning of our class only, right? Okay, so 2 types of voice, active and passive. Then what we will do is, let's look at more sentences. So I eat 2 worms for breakfast. This is the subject, this is the verb, okay, and this is the object, and that part for breakfast can be called to be complementary closure. Okay, so and then when this is the active, so when it becomes passive, you see the sentence structure entirely changes, right? Okay, so this is how it goes. So we see the sentence structure changes completely, right? Okay. Now we will look at some examples of sentences from sentences from changes in the present tense, right? Okay, so before that, let's look at change of pronouns from active to passive. Okay, subject, you have
In case of subject, you have I, object me. So these are the changes of pronouns from active to passive. This we have already seen and done, right? Now let's look at the different sentences that we will have. The earth revolves around the sun. This is present tense, present indefinite tense. This gets changed to the sun is revolved around by the earth in case of passive voice, right? Okay, similarly, I like tea changes to, in passive voice changes to what? Tea is liked by me, right? So I like tea changes to tea is liked by me. Let's see. I like tea changes to tea is liked by me. So this is how we did present tense last class, right? Okay, so that was present indefinite. Now let's look at present continuous. Okay, so present continuous, this is the form for active and passive. Let's look at sentence examples. We are cooking pulao together. So the passive becomes pulao is being, because we are cooking, ing. So pulao is being cooked by us together. Okay, so pulao is being cooked by us together. My grandfather is helping me. Okay, my grandfather is helping me, again ing. So I am being helped by my grandfather. I am being helped by my grandfather, right? So this is how it goes. Okay, now again, so let's look at, so we have done revising present indefinite, present continuous. Now let's look at present perfect tense. Okay, so this is the sentence structure in case of present perfect tense as well, right? Okay, so we will move and look at more examples. I have completed my task. I have completed my task. So it changes to my task has been completed by me. So I have completed my task. The have changes to has or have been. Okay, so my task has been completed by me. I have cleaned my room today. I have cleaned my room today. So what will be the change in passive voice? I have cleaned a room today. The passive voice change will be the I have cleaned my room today. The room or my room has been cleaned by me today. Clear? Okay. So now let's look at present perfect continuous. So as it goes, let's see. This is the sentence structure. Okay. Let's look at examples. Examples help us to remember things better, right? Okay. Now, my sir has been managing all the files for last 3 years. My sir has been managing all the files for last 3 years. So this is perfect continuous. That's why you have ing and also you have has have. Perfect continuous, right? Okay, so let's change it. It becomes all the files have been being managed by my sir for last 3 years. So all the files have been being managed by my sir for the last 3 years. Right, then I have been taking care of my mother's plants for last 1 week. I have been taking care of my mother's plants for last 1 week. Now it changes to my mother's plants have been being taken care of by me for last 1 week. So have been being. Okay, so that is the thing that you need to remember with regard to present perfect continuous tense, right? Okay, so then we can take a quick summary of our last class and then we will again revise what we have studied in today's class. Okay, so while changing from active to passive, the meaning always remains same, very important. Okay, the changing from active to passive, the verb is in its past participle or V3 form. From active to passive, the subject becomes object, right? And the from active to passive, the object becomes subject. I told you earlier. Okay, while changing from active to passive, we should carefully mind the tense. That we have to remember. Now that we have revised our last class properly, now we will again take a quick revise for our today's class. Okay, the sentence structures that we learned today. So this was past tense, right? So this was change from active to passive in past tense, the different forms of past tense. So let's start with again past indefinite. So past indefinite, this is the sentence structure, right? Okay, so we looked at sentences like this. I brought the umbrella. So I brought the umbrella in past indefinite tense
active voice changes in, and passive voice changes to the umbrella was brought by me, right? Okay, then we had we have already solved this question, so we are not going into this anymore. Then we had another example. What was it? Aunt Madeline told us a story. So Aunt Madeline told us a story. So this changes to we were told a story by Aunt Madeline, or what was the other one? Then we were told by a story by Aunt Madeline. What was the other one? Yes, a story was told to us by Aunt Madeline, right? Okay, then we looked at from past indefinite, then we shifted to what? We shifted to past continuous, right? Okay, so past continuous, this is the sentence structure of the past continuous tense, and here are the examples. Let's take a quick look at the examples once again. We were asking multiple questions in the class. So multiple questions were being asked by us in the class, right? Okay, and we also had, let's look at this. We have already solved this question, so we are not looking into this. We are looking into this example now. So I was watering the plants, again past continuous. I was watering the plants. The plants were being watered by me. The plants were being watered by me, right? Okay, then change in tense from active to passive in case of past perfect tense. Okay, so how does it change? Look at this. Let's look at the examples. It changes. How to change in case of past active to passive voice in case of future tense, right? Okay, again let's look at this. It will change. This is the sentence structure. It will change from this. What was the sentence? The sentence was, I shall take the umbrella to his place. This changes. This is in future tense, right? So I shall take the umbrella to his place. This future tense sentence in active voice changes to, let's see what, in case of passive voice it changes to, the umbrella will be taken by me to his place. The umbrella will be taken by me to his place, right? Okay, then we have this example once again. He will help me. Okay, so this will be changed to I will be helped by him. I will be helped by him, right? Okay, so this is, so we have done and looked at different examples today, and also our examples from previous class of change of voice from active to passive in case of all tenses, both present, past and future, right? We have looked at different examples, have tried to solve them. We have looked at the sentence structures, right? Okay, so we will move forward and we will take up this particular question, which is our model value based question for the day, right? So this is our model value based question for the day. Let's look at it. What is it? তোমার মতে বিদ্যালয়ের চাহিদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব কার? Means that according to you, whose responsibility is it to keep the premises of the school clean, right? Whose responsibility is it, right? So the first option is the teachers and the other staffs of the school. The second option is the people who are given the responsibility of cleaning, the service staffs of the school. The third option is the students of this school, and the fourth one is all of the above. Okay, A, B, C and D, right? Okay, so your time starts now. You give me your responses. First you tell me, what do you think is the correct approach to this? According to you, who is responsible for keeping the school premises clean? Who is responsible for that? And look at the options. I've told you the options. So once you get the answer correct, whatever is your response to this, you then I can respond to mine. Okay, chalo, go ahead. Okay, tell me, go ahead. Okay, so what do you think?
Yes, very good. So I think option D is the correct option, means all of the above. Both option A, B and C, all of them, means all the teachers of the school, okay? Then all the service staffs of the school who are given the responsibility of cleaning the school premises, and 3, the students of the school. All the people are responsible for keeping the school premises green and clean, right? Okay. So having said that, we have almost come to the last segment of our class here today, right? And before we move forward to our feedback section, let's look at the sentence structures once again. Let's look at the sentence structures once again. This is the original structure of sentence, okay, in case of active and in case of passive, and when we have the tenses changing, so according to the tense, the structures change, keep changing a bit, okay. So this is in case past indefinite tense. So indefinite tense, active, you will see only V2 form an object, but in case of passive voice, it comes was, were, and the form changes from V2 to V3, right? Okay, so according to this, we have also looked at different examples, like I brought the umbrella, and this changes to the umbrella was brought by me, right? So this is how the sentence structures keep changing as per the tenses. Okay. Now, Aunt Madeline told us a story, right? Aunt Madeline told us a story. So we were told a story by Aunt Madeline. Now, and this can also be changed to a story was told to us by Aunt Madeline. So these are the different sentence structures, as you can see, that we use in case of past indefinite. We have seen this is past continuous. Let's see. So past continuous, you have to remember ing in case of any tense, jekono tense er khetre, whenever in continuous you have ing, it changes to being. Okay, this is a golden rule that you need to remember. The ing changes to being, right? Okay, then we have, look at this, we have this example of continuous, past continuous, right? So I was watering the plants, so it changes to the plants were being watered by me. Remember this, right? Okay, now, so past perfect tense, now had been, we had, which changes then. So in case of past perfect, so there is had in case of active voice, had plus V3. In passive, it becomes had plus been plus V3. So these are certain things that you have to remember clearly, right? Okay, with the in case of the sentence structure. Now, go ahead and let's see. So in case of future tense, what does happen? In case of future tense, we have the shift in the verb from, this is only will and shall plus V form. Here it becomes will, shall plus be plus V3 form. Plus we also have alternates for by or to. So these are the changes in the sentence structure we have to remember. So if you remember the changes in the sentence structure as per the tense, then you can easily remember the different examples in the sentences, right? Okay, so now look at these examples once again. I shall take the umbrella to his place, which changes to the umbrella will be taken by me to his place, right? Okay, so these are the changes that you see. He will help me. This is the sentence, I will be helped by him, right? Okay, now, so we have already looked at this particular sentence, and with this we have come to the end of our class here today. This is the feedback question. Through this question, you can let me know your responses for the class today, right? So your time starts. So while you are giving your responses, I would like to revise once again whatever we have done regarding voice in our past two classes. So we have seen that voice, two types, active and passive. So then we have looked at examples and sentence structure of the change of voice from active to passive in case of all the different tenses, all the three tenses, present, past and future. Last class we did present tense, present indefinite, present continuous, present perfect, then present perfect continuous. Then we have looked at examples
for the same. Then in today's class we had looked at past tense and the changes from active to passive voice in the past tense, the sentence structure and examples, right? Past tense in case of past indefinite, past perfect, past continuous, and then future tense, right? So I hope that in the past two classes, whatever we have learned, whatever examples we solve, practice, this will help you to get your voice exercises correct from the next time. So you won't lose any marks in voice. So that's my wish to you. Okay. So having said this, I conclude my class here today. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning and enjoy your vacations. Thank you so much.
চামড়াগুলো ভালো করে লক্ষ্য করো, ঠিক আছে? তো একটা প্যাটার্নে আছে সবগুলো চামড়া। যদি আমরা জিরাফটা দেখি, জিরাফটার আমাদের চামড়াটা দেখবো যে দেখো দেখো কি আছে, এগুলো একটা বক্স বক্স টাইপের একটা প্যাটার্ন আছে, ঠিক আছে? তো বা আমরা বলতে পারি যে একটা পশুদের চামড়ার দাগগুলো দেখো ভালো করে। তারপরে যদি আমরা দেখি যে কি আছে, এটা কি বাটারফ্লাই, বা আমরা বলতে পারি যে কি প্রজাপতি বলতে পারি। তো তাহলে প্রজাপতির দানাতে দেখো কি হবে, একটা কি, এগুলো কি, এগুলো একটা প্যাটার্নে আছে, তো প্যাটার্ন বা নমুনায় আছে একটা। বুঝতে পারলে কি বুঝাইতে চাইছি আমি, ঠিক আছে? এখন যদি আমরা দেখি যে কি, যে নকশার নির্দেশন, বা আমরা যে আমরা কাপড় কিনতে গেলে আমরা দেখবো, ঠিক আছে? তো পুজো তো এসেছে, সবাই তো কাপড় কিনতে যাচ্ছই, ঠিক আছে? তো আর দেখছোই যে কি ড্রেসিং এর অনেকটা নমুনা আছে, ঠিক আছে? ড্রেসিং মানে কি, কাপড়গুলো ডিজাইন গুলো দেখো, ঠিক আছে? তো একটা একটা এরকম একটা প্যাটার্ন আছে, একটা ডিজাইন এরকম, একটা ডিজাইন এরকম, ঠিক আছে? তো অনেকটা ডিজাইনের প্যাটার্ন আছে। বা এটা কি, এটা একটা আমরা বলতে পারি আলপনা, ঠিক আছে? তো এটারও একটা কি ডিজাইন আছে, একটা প্যাটার্ন আছে। বুঝতে পারলে, ঠিক আছে? তো বা এটা মাদুর, ঠিক আছে? তো মাদুরের মধ্যে নির্দেশনা পর্যবেক্ষণ করো, মানে ভালো করে মাদুরটা দেখো কি হবে, প্রথমে গোলাকার আছে, মিডিলা বা আলপনার মতো ডিজাইন আছে, ঠিক আছে? তো মানে সবগুলো দেখো একটা প্যাটার্ন, একটা প্যাটার্ন ফলো করছে, বা আমরা বলতে পারি যে একটা নমুনা ফলো করছে জিনিসটা। সেম ভাবে যদি আমরা দেখি যে আমরা যে বাড়িঘর যে বানানো হয়, ঠিক আছে? তো বাড়িঘর যে বানানো হয়, এখানে দেখবো যে গেবে এরা বানা, ঠিক আছে? এখন যে মন্দিরটা দেখো, মন্দিরটার মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে, এখানে বক্স শেপের আছে, এখানে বক্স, ঠিক আছে? স্কোয়ার, এখানে আবার এরকম, ঠিক আছে? তো মানে সবগুলো একটা প্যাটার্ন। যদি ভালো করে দেখি দেখবো কি এটা ছোট থেকে বড় হচ্ছে, বা বড় থেকে ছোট হচ্ছে। যদি আমরা উপর থেকে দেখি কি দেখবো আমরা, যেটা ছোট থেকে বড় হচ্ছে, আর যদি নিচে থেকে দেখি দেখবো কি আমরা বড় থেকে ছোট হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে একটা প্যাটার্ন ফলো করছে অবভিয়াসলি। বুঝতে পারলে, মানে প্রথমটা সাইজ একটু বড়, তারপরটা সাইজ একটু ছোট, একটু ছোট, এরকম করে করে যাচ্ছে। তো বুঝতে পারলে কি বুঝাইতে চাইছি আমি, নমুনা মানে। সেম ভাবে যদি দেখো যে ও কি করছে, বিল্ডিং বানাচ্ছে, কনস্ট্রাকশন করছে, ঠিক আছে? তো ওটাও একটা নমুনায় ও করতে থাকে। দেখো নমুনাগুলো দেখো, একটার পরে একটা, একটার পরে একটা, একটার পরে একটা করে যাচ্ছে। মানে এখানে যদি দেখি ভালো করে আমরা দেখবো সবগুলো কি সমান, ঠিক আছে? মানে সবগুলো দেখো, উপরে যে আটটা থাকে নিচেও আটটা থাকবে, এরকম সবগুলো সমান আছে, সমান ভাবে ভাগ করে রয়েছে সবগুলো। বুঝতে পারলে, মানে এটা একটা নমুনা। ক্লিয়ার হয়েছে তো কি বুঝতে চাইছি আমি? দেখো এই নমুনাটা দেখো, সেই ভাবে যদি আমরা দেখি ভালো করে লক্ষ্য করি, দেখবো এখানে একটা নমুনা আছে, এখানে অনেকটা নমুনা আছে, ঠিক আছে? এটার মধ্যে অনেকটা আমরা প্যাটার্ন বা ডিজাইন আছে, আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, ঠিক আছে? তো মানে এটা টাইলসের আমরা বলতে পারি নমুনা। সেম ভাবে যদি এটা দেখি, এটা কি রঙ্গোলি, ঠিক আছে? তো এগুলো তো রঙ্গোলি, তো তার রঙ্গোলির নমুনাগুলো দেখো, মানে একটা একটা মানে অন্যরকম ভাবে। সেম ভাবে যদি আমরা দেখলাম প্রকৃতির, তারপরে ন্যাচারাল জিনিসগুলো, মানে প্রকৃতির জিনিসগুলো কি কি আছে, এগুলো ডিজাইন কি কি আছে, সব তো একটা প্যাটার্নে ফলো হচ্ছে, ঠিক আছে? প্যাটার্ন বা নমুনায় ফলো হচ্ছে। বুঝতে পারলেন? তাহলে এখন আমরা দেখবো যে সংখ্যার মধ্যে নিদর্শন উদাহরণ, ঠিক আছে? সংখ্যার মধ্যেও তো নিদর্শন উদাহরণ আছে, ঠিক আছে? তো সংখ্যা যদি দেখি আমরা দেখবো এখানে কি আছে, দেখো এটা কি, এটা দুটা দুটা স্কোয়ার বক্স, এখন চারটা স্কোয়ার বক্স হয়ে গেছে, এখন ছয়টা স্কোয়ার বক্স হয়ে গেছে, ছয়টা নয়টা স্কোয়ার বক্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো মানে এগুলো কি, যে 1 লিখলাম, 4 লিখলাম, এখন আরেকটা একটা মানে আমরা কি বাড়াচ্ছি, আমরা এদিকে একটাকে বলে স্তম্ভ, একটাকে বলে আমরা কি সারি বলছি, মানে একদিকে সারির দিকে আমরা বাড়াচ্ছি আর স্তম্ভর দিকে আমরা বাড়াচ্ছি, ঠিক আছে? তো বাড়লে বাড়লে কি হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কি নাম্বারগুলো কি আছে, 16 আসছে। তাহলে এগুলো কি, এগুলো আমরা দেখবো কি, যে এখানে 1 4 9 16, এগুলো কি কি নাম্বার, কি সংখ্যা বলতো এগুলো? ভেরি গুড, এটা হলো স্কয়ার সংখ্যা, বা আমরা বলতে পারি যে বর্গ সংখ্যা, এগুলোকে বলতে পারি। মানে এগুলো হলো কি বর্গ সংখ্যা, মানে এটারও একটা প্যাটার্ন আছে, প্রথমে একটা আছে, তারপরে চারটা আছে, তারপরে নয়টা আছে, তারপরে 16টা আছে, মানে সবগুলো কি, মানে আমরা যদি এককে দেখি, একও কি বর্গ সংখ্যা, 4 4ও বর্গ সংখ্যা, 9 9ও বর্গ সংখ্যা, আর 16 16 কি বর্গ সংখ্যা। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেবিলে কজন বসা আছে, ভালো করে দেখো, চারজন বসা আছে, ঠিক আছে? তো এখন আমরা যদি টেবিলটাকে একটু বাড়িয়ে দিই, ধরো টেবিলটা একটু বড় করে দিলাম, ঠিক আছে? আরেকটা সেম পার্ট লাগিয়ে দিলাম, এখন কজন বসলো, আরো এড হলো, আরো দুজন এসে এড হলো। বুঝতে পারলে কি বলেছি? ভেরি গুড, মানে দুজন এসে আরো এড হয়েছে। তারপর যদি আমরা দেখি যে আরো আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম, তারপর দেখতে পেলাম আরো দুজন এসে এড হয়েছে, তাহলে এখন টেবিলের সংখ্যা, মানুষের সংখ্যা কত? 8 জন, মানে আমরা দুজন দুজন করে বাড়াচ্ছি। এখন আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম টেবিলটা, এখন কজন এসে অ্যাড হয়েছে? ভেরি গুড, এখন আরো দুজন এসে অ্যাড হয়েছে, মানে আরো টোটাল কজন হলো? 10 জন হয়েছে, মানে টেবিলের মধ্যে 10 জন বসা আছে, ঠিক আছে? তো তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে
আমরা দেখতে পেলাম কি কি আছিল, যে 4 6 8 10, ঠিক আছে তো? মানে আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি এটা কি, এটা হলো যুগ্ম সংখ্যা, তাই তো? হ্যাঁ, এখন যদি আমরা ভালো করে এগুলোর মধ্যে অন্তর লক্ষ্য করি, তো কত হবে অন্তর বলো তো? ভেরি গুড, অন্তর হবে 2। ভালো করে দেখো যে এখানে 4 থেকে 6 কত বেশি? 2 বেশি। 6 থেকে 8 কত বেশি? 2 বেশি। সেম যদি আমরা দেখি 8 থেকে 10 কত বেশি? 2 বেশি। এরকম করে করে যাচ্ছে তো? বুঝতে পারলে কি বুঝাইতে চাইছি আমি? হ্যাঁ, তাহলে অন্তরগুলো ছিল কি 2 করে করে অন্তর আছে, ঠিক আছে? মানে যদি আমরা উপর থেকে দেখি কি হচ্ছে, কি হতে সেটা 2 বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। আমরা নিচে থেকে দেখি তাহলে দেখবো কি এটা, যে ছোট 2 করে করে ছোট হচ্ছে। এখন এটা একটা বিদ্যালয়, ঠিক আছে? এখানে কি হচ্ছে, বার্ষিক দিবস উদযাপন করা হবে, ঠিক আছে তো? তাহলে এখন এখানে দেওয়া আছে, এখানে কখন দেখতে পাচ্ছি কজন ছেলে আছে? 5 জন ছেলে আছে। তারপরে এদের উপরে একটা আরো কজন ছেলে আছে? 4 জন ছেলে আছে। তারপরে এদের উপরে আরেকটা যদি দেখতে পাচ্ছি 3 জন ছেলে উঠেছে। তারপরে এদের উপরে আরো 2 জন ছেলে উঠেছে। তারপরে এদের উপরে আর একজন ছেলে উঠেছে, ঠিক আছে তো? তাহলে আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি দেখবো কি, উপর থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো কি, উপরে একটা, তারপরে 2 জন আছে, তারপরে 3 জন, তারপরে 4 জন, তারপরে 5 জন, ঠিক আছে? মানে একটা একটা করে বাড়ছে উপর থেকে যদি দেখি আমরা। সেম ভাবে যদি আমরা নিচে থেকে দেখি, কি দেখবো আমরা? ভেরি গুড, আমরা দেখবো যে এটা কি নিচে থেকে যে একজন একজন করে 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 কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, তাই তো? তাহলে এটা একটা নমুনা বা নিদর্শন বলতে পারি আমরা, বলতে পারি তো আমরা? ভেরি গুড। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা তোমাদেরকে বললাম আমি, 5 জন আছে, তারপরে কজন আছে? 4 জন, তারপরে 3 জন, তারপরে 2 জন, তারপরে একজন, ঠিক আছে? এটা হলো নমুনা। মানে এটাকে আমরা বলতে পারবো যে নিদর্শন থেকে এক কমিয়ে পেয়েছি আগের সংখ্যা। অবভিয়াসলি একটা তো কমিয়ে পেয়েছি আগের সংখ্যা। সেম এটা থেকে এক সংখ্যা কমিয়ে পেয়েছি আগের সংখ্যা। সেম যদি বা আমরা বলতে পারি যে আগের থেকে সংখ্যা থেকে আমরা -1 করেছি, এটাও বলতে পারি আমরা। সেম ভাবে এখন আরেকটি আছে, দেখো কি আছে, এখানে 3টি গ্লাস আছে, এটার মধ্যেও 3টি গ্লাস আছে, এখানেও 3টি গ্লাস আছে, আর বা গ্লাস বা বাকেট বলতে পারি আমরা এটাকে। 3টি বাকেট বা গ্লাস আছে, বা বালতি বা গ্লাস আছে ধরে নাও, ঠিক আছে তো? তাহলে সবগুলো সংখ্যা কত? প্রথমটাতে কয়টা? 3টা, তারপরটা 3টা, তারপরটা 3টা, তারপরটাও 3টা। এখন এগুলোর মধ্যে অন্তর কত বলতো? মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো নাম সংখ্যা কি সমান, তাহলে অন্তর কি হবে? 0। বুঝতে পারলে? মানে আগের সংখ্যা থেকে আমরা 0 যোগ করেছি, আমরা পরের সংখ্যা পেয়ে গেছি। ক্লিয়ার হয়েছে কি বলেছি? ভেরি গুড। এখন যদি আমরা দেখি, দেখো যে 4 6 8 আর 10 আছে, 4 6 8 এবং কি আছে? 10 আছে। তাহলে এখন এটাকে লক্ষ্য করো, সেম ভাবে আরেকটা কত আছে? 5 4 3 2 1 আছে, ঠিক আছে? এখানের মধ্যে আমরা সংখ্যা কিন্তু শেষ হয়নি, এটা যেতেই আছে, যেতেই থাকবে। এখানের মধ্যে সংখ্যাটা শেষ হয়ে গেছে, কেন কি? 5 4 3 2 1, মানে আমাদের কি প্রথম সংখ্যা আর লাস্টের সংখ্যাটা কি আছে? দেওয়া আছে, তাই তো? হ্যাঁ। এখন এখানে কি আছে? এখানেও সেম আমরা দেখতে পার, যদি ভালো করে লক্ষ্য করি কি আছে? 3 3 3, মানে ডট 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 এরকম করে মানে চলতেই থাকবে, মানে সবগুলো সংখ্যা কি হবে? 3 3 3 এরকম করে চলতে থাকবে। বুঝতে পারলে কি বুঝাইতে চাইছি আমি? ভেরি গুড। এখন যদি আমরা দেখি যে এটা এগুলো কি, এগুলো হলো সমান্তর প্রগতি। বুঝতে পারলে এগুলো কি? সমান্তর প্রগতি, ঠিক আছে তো? কেন সমান্তর প্রগতি? কেন কি এদের মধ্যে কি প্রথম টার্মটি দেখি। আচ্ছা, সমান্তর প্রগতিটা কি দেখো, একটি সমান্তর প্রগতি হলো, ঠিক আছে, বা সমান্তর প্রগতি, বা এটাকে আমরা এপিও বলতে পারি। এপি কেন বলছি? ইংলিশে এটার নাম কি? এরিথমেটিক প্রোগ্রেশন, তার জন্য এপি। বুঝতে পারলে? তাহলে একটি সমান্তর প্রগতি হলো সংখ্যার একটি তালিকা, যেখানে প্রতিটি সংখ্যা প্রথম সংখ্যা ছাড়া পূর্ববর্তী সংখ্যার সাথে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করে প্রাপ্ত করা হয়। মানে আমরা যদি দেখি প্রথমটাকে, এটাকে লক্ষ্য যদি করি, কি আছে? 4, তারপরে 6, মানে আমরা কত যোগ করেছি? 2 যোগ করেছি। সেম ভাবে এখানে দেখো 6 এর সাথে কত যোগ করলে আমরা 8 হয়? ভেরি গুড, 2 যোগ করলে। সেম ভাবে যদি আমরা দেখি যে 8 এর সাথে কত যোগ করলে আমরা 10 হয়? ভেরি নাইস, হলো 2 যোগ করলে। তাহলে এরকম করে করে বেড়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলে? সেম ভাবে যদি আমরা দেখি এটা কত আছে? 5, 5 থেকে কত মাইনাস করলে আমরা পাবো 4? 1। সেম ভাবে যদি আমরা দেখি যে 4, এখানে 3 আছে, 3 থেকে কত মাইনাস করলে আমরা পাবো? 4 থেকে কত মাইনাস করলে আমরা 3 পাবো? 1। সেম ভাবে 2 আছে, 1 মাইনাস করব। সেম ভাবে 1 আছে, 1 মাইনাস করব। সেম ভাবে যদি এটা দেখি আমরা, কি আছে? 3 3 3 3 ডট 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 আছে। তাহলে এখানে অন্তরটা কি? আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 3 থেকে 3 মাইনাস করলে কত হয়? 0 হয়ে যায়। তার মানে কি?
তার মানে হলো যে এখানে অন্তরটা কি শূন্য হয়ে আছে, মানে এগুলো মানে মানে একদম নেই, শূন্য অন্তর। বুঝতে পারলে? তাহলে এটা এটা কি সমান্তর প্রকৃতি, ঠিক আছে? তো সমান্তর প্রকৃতির পথ কেন কি এখানে কি অন্তরটা সমান আছে। প্রথম পথটা কি 4, এটাকে আমরা বোঝাতে পারি প্রথম পদকে যে এ বা a1, বা এটাকে t1 দিয়েও আমরা বোঝাতে পারি। দ্বিতীয় পদটি কি আছে বলো? 6 হলো দ্বিতীয় পদ, এটাকেও আমরা সেম a2 বা t2 দিয়ে বোঝাতে পারি। বুঝতে পারলে? জাস্ট প্রথম পদকে আমরা a বা a1 দিয়ে বুঝাই, ঠিক আছে? তো বা t1 ও লিখতে পারি, এবং দ্বিতীয় পদকে আমরা a2 বা t2 দিয়ে বুঝাই। এবং তৃতীয় পদটি কি আছে বলো? ভেরি নাইস, তৃতীয় পদটি হলো 8, বা এটাকে আমরা কি দিয়ে বুঝাবো? আমরা এটাকে বুঝাবো যে a3 বা t3। সেম চতুর্থ পদটি কত আছে? 10, এটাকে আমরা কি দিয়ে বুঝাবো? a4 বা t4। ভেরি নাইস, ঠিক আছে? এরকম করে আরো অনেকটা পদ থাকবে, তারপরে 12 হবে, তারপরে 14 হবে, এরকম করে করে যাবে। তো ভেরি নাইস, তাহলে এরকম আরো অনেকটা পদ আছে। তাহলে আমরা দেখব যে অসীম, মানে আমরা যদি এটাকে দেখি এখানে অসীমটা পদ পাবো আমরা, মানে এটা তো কোনদিন শেষ হবে না, না? দেওয়া হচ্ছে কেন কি ডট ডট দেওয়া আছে, মানে এটা কোনদিন শেষ হবে না। তাহলে এটাকে বলবো আমরা অসীম সমান্তর প্রকৃতি, বা আমরা বলতে পারি ইনফাইনাইট এপি সিরিজ। বুঝতে পারলে? ইনফাইনাইট এপি সিরিজ, বা এটাকে কি বললাম আমরা? আমরা বললাম যে অসীম সমান্তর প্রকৃতি। এখন যদি আমরা দেখি এটাকে, তো বলেছিলাম কি আমরা অসীম সমান্তর প্রকৃতি। এখন যদি দেখো 4, 6, তারপরে 8, 10, তারপরে কি আছে এরকম করে করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখন যদি আমরা ডিফারেন্সটা দেখি, দেখো এই ডিসটেন্সটা সেম ভাবে এখানেও আছে, সেম ভাবে আমরা দেখবো এখানেও আছে, মানে সবগুলোর অন্তরটা কি? অন্তরটা হলো সমান। মানে আমরা যদি দেখি, দেখবো কি যে পূর্ববর্তী পদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা 2 যোগ করে প্রতিটি পদ পাওয়া যায়। অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পেয়েছি 2 যোগ করেছি 6 পেয়েছি, 6 পেয়েছি, 2 যোগ করেছি 8 পেয়েছি, 2 যোগ করেছি তার জন্য তো 10 পেয়েছি, আবার 2 যোগ করলে কত পাবো? 12, আবার 2 যোগ করলে কত পাবো? ভেরি গুড, 14 পাবো। ঠিক আছে? তারপর আমরা দেখতে পেলাম কি পরপর দুটি পদের মধ্যে পার্থক্য হলো কি সাধারণ, মানে দুটো এটা কি ধ্রুবক, বা আমরা সাধারণ বলতে পারি। ধ্রুবক কেন বলেছি? কারণ কি আমরা দেখতে সমান সমান আসছে, সমান অন্তরটা আসছে, মানে এটাকে বলবো আমরা সাধারণ অন্তর, যেটাকে আমরা ডি দিয়ে আমরা কি করি? আমরা এটাকে প্রতিনিধিত্ব করি ডি দিয়ে। বুঝতে পারলে? মানে আমরা সাধারণ অন্তরকে আমরা ডি দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করি, মনে রাখবে। ক্লিয়ার হয়েছে? ভেরি গুড। এখন আমরা প্রথম পদকে কি ধরবো? a বা a1, মানে ধরে না 4। এখন d কত আছে? 2, তাহলে 4, 4 এর সাথে 2 যোগ করো 6, তারপর আবার 2 যোগ করো 8, তারপর আবার 2 যোগ করো 10, এরকম করে করে আমরা অনেকটা পদ পাবো। বুঝতে পারলে? 12, এরকম করে 14, এরকম করে করে আমরা অনেকটা পদই পেয়ে যাব। ক্লিয়ার হয়েছে? এখন সেম ভাবে আগেরটিতে কি ছিল এটাও যদি আমরা দেখি, এখানে প্রথম পদটি কি আছে? 5। ভেরি গুড। কি দিয়ে নিয়োগ করবো আমরা? a, ঠিক আছে? তো a দিয়ে এখানে প্রথম পদ 5, যদি আমরা দেখি 5, তারপরে কি এসেছে? 4, 3, 2, 1। ঠিক আছে? তো এখন যদি আমরা অন্তরটা দেখি, অন্তরটা দেখো সবগুলোতে সমান হচ্ছে। এই অন্তরটা যদি আমরা নিচে নামাই, এটাও সমান হচ্ছে। এটা যদি আবার সেই নিচে নামাই, সমান হয়ে যাচ্ছে। মানে অন্তরটা সবগুলোর ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে? সমান হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার হচ্ছে কি বলেছি? মানে অন্তর সমান হয়ে গেছে। এখন এখানে প্রথম পদটি কি আছে? 5। তাহলে এখন ডি কিভাবে বার করবো বলো তো? ভেরি গুড, আমরা করব ডি এর জন্য a2 a1, মানে আমরা d -1। কিভাবে -1 আছে দেখো, আমরা 4 থেকে 5 মাইনাস করব, নাকি 5 থেকে 4। বুঝতে পারলে? তাহলে এখান থেকে 4 থেকে 5 মাইনাস করলে, এমনি যদি আমরা নরমালি যদি মাইনাসটা করি কি হবে? 1 হবে। নরমালি যদি 5 থেকে 4 মাইনাস করি 1 হবে। এখন কে বড়? 5 বড়। 5 এর সাথে এটা কি চিহ্নটা কি? মাইনাস, তার জন্য -1। বুঝতে পারলে কি বলেছি? এখন দেখো, তাহলে এটা সীমিত। সীমিত কেন আমরা বুঝতে পারলাম? কেন কি এটা সীমিত, মানে কাউন্টেবল নাম্বার, মানে আপ টু আমরা কাউন্ট করতে পারবো যে 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1, মানে শেষ হয়ে গেছে। বুঝতে পারলে? মানে প্রথম পদটি হলো 5, তারপরের সাথে আমরা কত করেছি? মাইনাস, মাইনাসে যোগ করেছি, -1 যোগ করেছি। সেম ভাবে আমরা তারপরটাতে 4 এর সাথে -1 আবার যোগ করেছি। তারপরটাতে আবার কি করেছি আমরা? বলো? ভেরি গুড। 3 এর সাথে আবার -1 যোগ করেছি। সেম ভাবে আমরা করেছি যে 2 এর সাথে আবার -1 যোগ করেছি। তাহলে আমরা পদটি পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে? তো আগে এখন এটা যদি দেখি, আমরা দেখবো কি? দেখো 3, 3, 3। এখানে প্রথম পদটি কি আছে? আমরা প্রথম পদকে a1 বা a দিয়ে নিয়োগ করতে পারি, বা প্রতিনিধিত্ব করতে পারি। প্রথম পদটি কি হলো? 3 আছে। এখন যদি আমরা দেখি প্রথম পদটি হলো 3, তারপরে
3, তারপরে যদি দেখি যে কত আছে 3, 3 সবগুলো পদই কি 3, মানে এখন যদি আমরা যদি অন্তর যদি ভালো করে লক্ষ্য করি দেখবো কি সবগুলোতে সমান সমান আছে, মানে আমরা কি করব 3 - 3, মানে হলো आंसर। বুঝতে পারলে? তাহলে আমাদের প্রথম পদটি হলো 3, আর এখন ডি কত হবে 0। ডি কিভাবে 0 হয়েছে আমরা দেখেছি যে 3 - 3, মানে আমরা দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদটি আমরা কি করেছি মাইনাস করেছি, ঠিক আছে, তার জন্য আমরা পেয়ে গেলাম। ক্লিয়ার হয়েছে? ভেরি গুড। ঠিক আছে, দেখো আমরা যদি 0 যোগ করে করে যাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নটা আছে কি, প্রশ্নে আছে যে নিম্নলিখিত এপি এর মধ্যে থেকে প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর নির্ণয় লিখো। ঠিক আছে, তো প্রথম পদটি কি আছে আর সাধারণ অন্তর কি হবে সেটা তোমাদের বার করতে হবে। তার জন্য মই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, চিন্তা করবে না, তোমরা জাস্ট শুদ্ধ উত্তরটি বার করো, কোনটা হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার বলো। সময় খুবই অল্প আছে, রাত্রি বলো কি হবে সঠিক আনসার। তাড়াতাড়ি বলো। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। তাহলে যারা যারা অপশন বি তে ঠিক করেছে তারা একদম ঠিক। কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো? দেখো প্রথম পদটি কি আছে প্রথমে বলো। ভেরি গুড। যারা প্রথম পদটি হলো a ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? a ইকুয়ালস টু 5 হবে প্রথম, -5 হবে প্রথম পদ। তার -5 প্রতিপদ আছে, যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবো a আর b তে, সরি c আর b তে আছে, মানে আমাদের a আর d কি দুটো অপশনই রং, মানে a আর d রং হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো এখন আমরা দেখবো যে এই দুটো থেকে এখন আমাদের অন্তর বার করতে হবে। অন্তর কিভাবে বার করবো? আমরা জানি যে অন্তর কিভাবে বার করবো, আমরা জানি কি করতে হবে। দ্বিতীয় পদ কি আছে? -2, -1। এখন প্রথম পদটি কি করতে হবে? মাইনাস করতে হবে, -5 কত হবে? -1 প্লাস 5 মানে হলো 4, মানে এখন কত হলো? ভেরি গুড, এখন হচ্ছে আনসার হলো 4। কিভাবে আনসার হচ্ছে 4 আমরা দেখেছি, কিভাবে করেছি যে আমরা দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদটি আমরা কি করেছি বিয়োগ করেছি, বিয়োগ করে আমরা পেয়ে গেলাম 4, মানে হলো অপশন বি হলো ঠিক আনসার, মানে a ইকুয়ালস টু -5 এবং d ইকুয়ালস টু অন্তর কত আছে 4 আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? এখন আমরা যদি দেখি ভালো করে দেখবো কি এখানে d ইকুয়াল টু 2 আছে, এখানে d ইকুয়াল টু -1, এখানে d ইকুয়াল টু 0। অন্তরগুলো তো এখানে কি কি আছে? হ্যাঁ, তাহলে এপি এর মধ্যে সাধারণ অন্তর ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্যও হতে পারে। ঠিক আছে, তো আমরা দেখেছি এখানে কি ধনাত্মক আছে, অন্তর ধনাত্মক আছে, অন্তর ঋণাত্মক আছে, অন্তর শূন্যও আছে। ঠিক আছে, তো মানে তিনটা কেসই হতে পারে, তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখবে। এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবো কি এটা মার্চ মাসের ইংরেজি ক্যালেন্ডার। ঠিক আছে, তো দেখতে পেলাম এখানে ডেট গুলো আছে 1, 8, 15, 22, 29, সেম ভাবে অনেকটা ডেট আছে 2, 9, 16, 23, 30। তুমি কি এখানে এপি বের করতে পারবে?
তোমরা কি এপি বার করতে পারবে এখানে? তো দেখে নিই। তাহলে এপি বার করতে হলে কি হতে হবে? আমাদের অন্তরটা সমান থাকতে হবে, সেটা হলো প্রথম। তারপর আমরা যদি দেখি যে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কমন, যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবো এখানে কি কমন ডিফারেন্স সমান আছে। তো দেখি, হ্যাঁ, এখানে যদি ভালো করে দেখো 1 2 3 4 5 6 7, অবভিয়াসলি এটা কি হবে? এপি। কেন কি এখানে কি কমন ডিফারেন্সটা কি সমান, বা আমরা যদি বলি ডি বা সাধারণ অন্তরটা কি সমান, মানে কেন কি আমরা যদি 2 থেকে যদি 1 বিয়োগ করি কত হবে? 1। সেম 3 থেকে আবার যদি 2 বিয়োগ করি কত হবে? ভেরি গুড, 1 হবে। সেম ভাবে যদি ভালো করে দেখি এটা কি হবে? এপি হচ্ছে। এখন 8 9 10 এরকম তো করে তো এটাও সেম ভাবে হবে, এটাও হবে, এটাও নেক্সটটাও হবে, তারপরটাও কি হবে? হবে। এখন যদি এরকম করে দেখি 8 আর 1 আর 8, তাহলে অন্তরটা কত? অন্তর হবে 8 মাইনাস 1 মানে কত হবে? 7, মানে 7 হচ্ছে। সেম আমার নেক্সটটাও চেক করতে হবে। কত করব? 15 মাইনাস 8 কত হচ্ছে? 7। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানেও কমন ডিফারেন্সটা কি সমান হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তো তো একবার ভালো করে দেখে নিই জিনিসগুলো। তার আগে একটা প্রশ্ন দেখে নিই। প্রশ্ন আছে কি? প্রশ্নে আছে প্রথম চারটি পদ। আচ্ছা, প্রশ্ন পরে দেখছি, আগে একটা দেখে নিই। হ্যাঁ, দেখো কি আছে, 1 8 15 22 আর 29। ঠিক আছে? তো তাহলে এখন যদি ভালো করে দেখি প্রথম পদটি কি আছে? 1। এখন দ্বিতীয় পদটি কি আছে? 8। আমরা অন্ত যদি বার করতে হয় কি করতে হবে? দ্বিতীয় পদ থেকে আমরা প্রথম পদটি মাইনাস করতে হবে। তো করলাম, কত হলো এখানে? 7। সেম ভাবে আমাদের চেক করতে হবে যেটা ঠিক আছে কিনা, তার জন্য আমরা করলাম যে A2 A3 আর A2 থেকে করলাম, সেম ভাবে মাইনাস করলাম। মানে আমাদের সব সময় চেক করতে হবে যে একটা করলে তো আমরা বুঝতে পারলি যে এখানে কত হয়েছে অন্তর, 7 হয়েছে। নেক্সটটা তো নাও হতে পারে, বুঝতে পারলে? এগুলি এক্সাম্পল আমরা আগে গিয়ে পাবো। ঠিক আছে? তো দেখে নিই কি হচ্ছে। অন্তর কত হয়েছে? 7 হয়েছে। সেম ভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখন কত করবো? A4 থেকে কত মাইনাস করবো? A3। ভেরি নাইস। এখন করলাম, করলে কত হবে? 22 মাইনাস 15 কত হয়েছে? 7। মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলোর অন্তর কি হচ্ছে? সাধারণ অন্তর সমান হবে। এটাও যদি করি আমরা কত হবে? সরি, এখন দেখতে পাচ্ছি অন্তরটি কি হচ্ছে? সমান হয়ে যাচ্ছে। মানে সবগুলোর অন্তরই কি হচ্ছে? সমান হচ্ছে। মানে আমরা বলতে পারবো সাধারণ অন্তর হলো সমান, তাই এটি হলো এপি সমান অন্তর। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে এখন আমরা প্রশ্ন দেখি। এখন কি আছে কোশ্চেনে? প্রথম বলেছে যে প্রথম চারটি পদ লিখো এপি এর। মানে আমরা প্রথম চারটি পদ লিখবো এপি এর যখন প্রথম পদ দেওয়া আছে কত? -2 এবং সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে 0। মানে প্রথম পদ আর সাধারণ অন্তর দেওয়া আছে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের প্রথম চারটি পদ লিখতে হবে। তাহলে প্রথম চারটি পদ হবে কি তা আমাদের বার করতে হবে। তার জন্য আমি সময় তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় খুবই অল্প আছে, উত্তরটি দাও, কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। এখন যা যা অপশন এ তে দিয়েছো তারা একদম ঠিক। আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে? প্রথম চারটি পদ লিখো এপি এর। এখানে প্রথম পদটি কি আছে? এ। প্রথম পদটি কি আছে? এ। এটা কত দিয়েছে? -2। ঠিক আছে, এখন আমাদের ডিফারেন্স কত দিয়েছে বা আমাদের সাধারণ অন্তর কত দিয়েছে? ডি মানে ইকুয়াল টু 0 দিয়েছে। মানে আমরা কি করতে হবে? এ প্লাস মানে a1 কিভাবে পাবো? a1 ইকুয়ালস টু সরি এ তো দিয়ে দিয়েছে, তাহলে এটি কি a2 কি পাবো? a প্লাস কত হবে? d মানে a কত? -2 প্লাস 0 a2 পেয়ে গেলাম। সেম ভাবে মানে কত হলো? -2। সেম ভাবে আমাদের কি a3 কত হবে? a2 প্লাস d মানে কি হবে? ভেরি গুড। a2 কত আছে? -2 প্লাস 0 তাহলে কত হচ্ছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো ক্ষেত্রে কি -2 -2 -2 -2 এরকমই হবে। কেন হবে? এখানে অন্তরটা কি আছে? অন্তরটা শূন্য। আমরা আগের ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম, ওই যে আমরা পেয়েছিলাম না নাম্বার একটা 3 3 3 3 ডট 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 এরকম পেয়েছিলাম তো। ওই সময় অন্তরটা কি ছিল? 0 ছিল। মানে যদি অন্তর যদি শূন্য হয় তাহলে আমাদের কি আমাদের প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ, তৃতীয় পদ যতগুলো পদ থাকবে সবগুলো পদ কি হবে? সমান থাকবে। বুঝতে পারলে? তাহলে এটা লাগবে। তাহলে আমাদের সঠিক আনসার কি হবে? অপশন এ হবে সঠিক আনসার। ক্লিয়ার হয়েছে? ভেরি গুড। তাহলে কি হবে? অপশন এ হয়েছে, আমরা বুঝতে পারলাম। ভেরি নাইস। তাহলে এখন আরেকটি প্রশ্ন দেখতে পাই আমরা। কি আছে দেখো, নিম্নলিখিত থেকে কোনটি সমান্তর প্রকৃতি? মানে এখানে কোনটি সমান্তর প্রকৃতি হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। তার জন্য সময় আছে, তোমাদের অনেকটা সময় দিয়ে দিচ্ছি আমি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কোনটি হবে সমান্তর প্রকৃতি সেটা তোমাদের ভাবতে হবে, আনসারটি দিতে হবে। অপশন এ আছে, অপশন এক নম্বর কি দিয়েছে? এটা একটা ইয়ে দিয়েছে 0.2, তারপরে 0 দিয়েছে 0.22, 0.222 এগুলো দিয়েছে। তারপরটাতে কত দিয়েছে? 1 3 9 27 ডট 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 এরকম করে নাম্বার আছে। তাহলে কোনটা হবে? অপশন এ আছে 1 এবং 2 উভয়ই কি আমাদের সমান্তর প্রকৃতি? না শুধু 1 হবে, না শুধু সি আছে শুধু 2 হবে, না উপরে কোনটিই হবে না। তাহলে তার জন্য সময় চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলো কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি ভাবো আর উত্তরটি দাও। তোমাদেরকে সময়টা বেশি দেওয়ার কারণ হলো তোমরা ভাববে আর উত্তরটি দেবে। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি ভাবো। 1 হবে না 2 হবে, মানে অপশন এ হবে না অপশন বি হবে না অপশন সি হবে না অপশন ডি হবে। কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় খুবই আছে। 5 4 3 2 1 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, আমাদের প্রথমে কি করতে হবে? প্রথম পদটি দেখতে হবে। তো প্রথম পদটি কি আছে? প্রথম এটার জন্য যদি দেখি, প্রথম পদটি কি আছে? 0.2। ঠিক আছে তো। দ্বিতীয় পদটি কি আছে? 0.22। ঠিক আছে তো, মানে প্রথম পদ এটা, দ্বিতীয় পদ এটা। তারপরে কি আমাদের প্রথমে কি করতে হবে? আমাদের সাধারণ অন্তর বার করতে হবে। সাধারণ অন্তর যদি বার করি 0.22 মাইনাস কি করতে হবে? মাইনাস 0.2। মানে যদি করি কত হবে? হবে হলো 0.02। মানে এখানে হচ্ছে 0.02 হলো প্রথমটা, মানে এখানে ডি কত এসেছে? 0.02 0.02। ঠিক আছে, এখন যদি এটা সমান্তর প্রকৃতি হতে হয় মানে আমাদের কি তারপরে অন্তরটাও সমান হতে হবে। ঠিক আছে, তারপর যদি আমরা মাইনাস করি কত পাবো? প্রথমটাতে হচ্ছে 0.02,
তারপরটাতে হবে 0.002। তাহলে এটা আর এটা কি সমান? সমান কি এটা? না। তাহলে এটা হবে কি এপি? না। তাহলে প্রথমটা তো এপি হলো না। ক্লিয়ার হয়েছে? ভেরি গুড। এখন আমাদের দেখতে হবে কি আমাদের 2 নম্বরটা, মানে এটা। এটা কি এপি হচ্ছে? চলো দেখে নিই। এটা থেকে 1 মাইনাস করবে, কত হলো? 2। এখানে 2 হয়েছে। সেম এখন কি করতে হবে? 9 থেকে 3 মাইনাস করতে হবে। 9 থেকে 3 মাইনাস করলে কত হয়? 6। তাহলে আমাদের 2 ইকুয়াল টু কি 6 হয়? একদমই না। তাহলে এটা কি হবে সমান্তর প্রকৃতি? মানে আমরা দেখতে পেলাম যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর উভয়ই হচ্ছে না। উভয়ই হবে না, তোমার সমান্তর প্রকৃতি উভয়ই হবে না। বুঝতে পারলে? মানে সমান্তর প্রকৃতি হতে গেলে কি হতে হবে? আমাদের দুটোর মানে অন্তর কি হতে হবে? সমান হতে হবে। মানে এখানে যে আমাদের ডিফারেন্স থাকবে বা পার্থক্য থাকবে সবগুলো, মানে দুটো সংখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে, এই দুটো সংখ্যার মধ্যে পরপর দুটো সংখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে সেটা কি হতে হবে? সমান হতে হবে। আমরা দেখতে পেলাম যে পরপর দুটো সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কি সমান নয়, তার জন্য এটা হবে কি এপি? না। এটার মধ্যে আমরা দেখলাম কি সমান হয়েছিল? না। তাহলে হবে এপি? না। তাহলে অপশন কোনটা হবে? ভেরি নাইস, অপশন ডি হবে সঠিক আনসার। তাহলে যারা যারা অপশন ডি তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক। এখন কি আছে দেখো, আমরা দেখবো দৈনন্দিন জীবনে পরিস্থিতি থেকে এপি এর আরো কয়েকটি উদাহরণ। তো যদি দেখি আমরা দেখবো কি আছে। এটা একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সি এখানে দিয়েছে যে 1 কিলোমিটার গিয়েছে 15 টাকায়। ঠিক আছে? তো তাহলে দেখো দেওয়া আছে প্রথম কিলোমিটারের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া নেয় 15 টাকা এবং অতিরিক্ত পরবর্তী কিলোমিটারের জন্য 8 টাকা করে বেড়ে যায়। মানে প্রথম কিলোমিটার ও যাবে কত? 15 টাকা করে। তারপরে যদি 2 কিলোমিটার যায়, 3 কিলোমিটার যায়, তারপরে কি কি হবে? 8 টাকা করে বাড়বে। তাহলে লিখে নিই, প্রথম প্রথম কিলোমিটারের জন্য ভাড়া কত? 15 টাকা। সেকেন্ড কিলোমিটারের জন্য, দ্বিতীয় কিলোমিটারের জন্য ভাড়া কত হবে? বলো। ভেরি গুড, 15 প্লাস 8 মানে হবে কত? 23 টাকা। সেম এখন তৃতীয় কিলোমিটারের জন্য কত হবে? হ্যাঁ, 23 টাকা তো হয়ে গেল। এখন 23 এর সাথে কত যোগ করব? ভেরি গুড, আমরা আবার 8 যোগ করব, কত হবে? 31 টাকা। সেম, মানে এখন যদি দেখি আমরা ভালো করে যদি লক্ষ্য করি, দেখবো কি 15, 23, 31, ঠিক আছে? এখানে প্রতি পরবর্তী পদ পূর্ববর্তী পদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা 8 যোগ করে প্রাপ্ত। অবভিয়াসলি আমরা যদি 15 এর সাথে 8 যোগ করে কত পাবো? 23। 23 এর সাথে যদি 8 যোগ করে কত পাবো? 31 পাবো। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি? এগুলো একটা এপি ফর্ম করছে। ঠিক আছে? তা আমরা বলতে পারবো যে তাই এটি হলো একটি এপি। তো এপি মানে কি? আমাদের কমন ডিফারেন্স, বা আমরা যদি বলি সাধারণ অন্তরটা কি হতে হবে? সমান হতে হবে। ওই সময় আমরা বলতে পারবো যে এটা কি? এপি বা সমান্তর প্রকৃতি। সেম ভাবে আমরা যদি দেখি এখানে এ কত? 15 আর ডি হলো 8। এখন আরেকটি আছে, প্রশ্ন আছে, দেখো নিচে সর্বপ্রথম ধাপটির দৈর্ঘ্য দেখো 45 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে? তো নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ধাপের দৈর্ঘ্য ক্রমে, ঠিক আছে, আছে এখানে। তাহলে এটা হলো প্রথমটা 45, তারপরে 43, এখানে 30, এখানে 33, 31। তাহলে আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি এটাও তো এপি হবে। বুঝতে পারলে কেন এপি হবে? আমরা জানি কেন, কি অন্তর কি আছে? সমান আছে। এখন আরেকটি আছে, দেখো কি আছে। গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার থেকে শোষক পাম্প দ্বারা এমনভাবে গ্যাস অপসারণ করা হয় যে প্রতি অপসারণ কার্যে সিলিন্ডার অবশিষ্ট গ্যাসের 1/4 অংশ অপসারিত হয়। মানে প্রত্যেক সময় আমরা কি করছি? আমরা 1/4 করে অপসারিত করছি, মানে কমিয়ে কমিয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারলে? তাহলে এটা কি এপি হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাহলে এটা হলো আমাদের মেশিন। ঠিক আছে? তো ধরি প্রথম অবস্থা গ্যাসের পরিমাণ ধরে নিই 1। ঠিক আছে? মানে পুরোটা আছে, আমরা ধরে নিই 1 আছে। ঠিক আছে? তো তাহলে আমাদের কি করছে যে প্রত্যেকবার কি 1/4 করে কমাচ্ছে। তাহলে তাহলে অপসারিত গ্যাসের পরিমাণ কত হবে? 1 এর 1/4 এর 1, মানে 1 এর 1/4, তাহলে কত হবে? 1/4। এখন 1/4 করে আমরা কমাচ্ছি, তাহলে কি বাকি কত হবে? 1 মাইনাস 1/4, কত থাকবে? 3/4। বুঝতে পারলে? এটা হলো প্রথম হলো 1, তারপর হলো 3/4 করে কমছে। নেক্সট আবার 1/4 করে কমালে কত হবে? দেখি, মানে কি করতে হবে? 1/4, 3/4 বার করতে হবে। এর কত কত হবে? যে 3/16 হবে। ঠিক আছে? এখন আমাদের কি করতে হবে? এখন আমাদের বার করতে হবে যে কত মাস বাকি রইলো গ্যাসের পরিমাণ। কত থেকে কত মাইনাস করব? ভেরি গুড, আমরা 1/4 থেকে 3/4 থেকে 3/16 মাইনাস করব। করলে পরে আবার কত হয়? 12 বাই দিস, মানে আলটিমেটলি 9/16। তাহলে 9/16, তাহলে যদি আমরা সেম ভাবে অন্তর যদি দেখি, এখানে কোনদিন তো হবে কি 1/4 হবে না। তাহলে এটা এপি হবে? তাহলে এটা এপি হচ্ছে না। বুঝতে পারলে? এটা এই কেসে এটা কি হবে? এপি হবে না, কেন কি আমাদের অন্তরটা কি আলাদা হয়ে গেল। ক্লিয়ার?
তাহলে এটা এপি হবে না। সুতরাং এটি এপি হবে না, কেন কি পরিমাণে কোনো অভিন্ন হ্রাস নেই। ঠিক আছে তো, পরিমাণে কোনো অভিন্ন হ্রাস আছে না, সবগুলো কি ভিন্ন ভিন্ন। ক্লিয়ার হয়েছে? তার জন্য আমরা এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই। কি আছে প্রশ্নে? প্রশ্নে আছে, তোমার মতে স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিষ্কার সবুজ ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার? বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ, না বিদ্যালয়ের দ্বারা নিযুক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী, না বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, না উপরের সবাই? কার এই দায়িত্বটা? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে 2 মিনিট 30 সেকেন্ড। তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও, কোনটি হবে সঠিক আনসার। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কার দায়িত্ব হবে? বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর কর্মচারীগণের শুধু, না বিদ্যালয়ের দ্বারা নিযুক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের, না বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, না উপরে সবাই? অবভিয়াসলি অপশন এ ও শুদ্ধ, অপশন বি ও শুদ্ধ, অপশন সি ও শুদ্ধ। মানে কোনটা হবে? আলটিমেটলি আনসার হবে অপশন ডি। মানে যারা যা অপশন ডি তে চুজ করেছে তারা একদম ঠিক। ঠিক আছে, ভেরি গুড। নাও আজকের ক্লাস তে পর্যন্ত থাকবে। তোমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করব। মানে আমাদের আগামী ক্লাসে দেখা করব মানে কি, আমরা পুজোর পরে দেখা করব। ঠিক আছে? আর সবাইকে আমি জানাই পুজোর শুভকামনা। সবাই ভালো করে ঘুরবে ফিরবে, খাওয়া দাওয়া খাবে। ঠিক আছে তো? চলো, তাহলে যাওয়ার আগে আমি একটা ফিডব্যাক ফর্ম দিয়ে দিই। তোমাদের আজকের ক্লাসটি কিরকম লাগলো সেটা তোমরা এই অপশন এ বি সি এবং ডি দ্বারা আমাকে বোঝাতে পারো। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন। আর জানাই শুভ ষষ্ঠী সবাইকে। তো চলো মা দুর্গার নাম নিয়ে আজকের এই ক্লাসটা স্টার্ট করি। আর আমরা তাহলে আগামী দিনে কি পড়েছিলাম একটুখানি রিকল করে ফেলি। তো আমি পড়িয়েছিলাম যে বয়ঃসন্ধি, সেটা কি অ্যাডোলেসেন্স, তাই না? রিচিং দ্য এজ অফ অ্যাডোলেসেন্স হয়েছে পাঠের নাম, তাই না? তো বয়ঃসন্ধি কি করে হয় এবং বয়ঃসন্ধি হলে তারপর কি কি পরিবর্তন হয় কাদের মধ্যে, আমাদের পুরুষ এবং মহিলাদের বডির মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয়, তাই না? বয়ঃসন্ধি হলে দেখবে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়, সেটা হরমোনের সাহায্যে, তাই না? অনেক কিছু হরমোনস সিক্রেট হয়, যেটার জন্য ছেলেদের কি হয়, একটু বয়স বাড়ার পর অ্যাডোলেসেন্স স্টেজে মানে বয়ঃসন্ধি কালে কি হয়, গলার আওয়াজটা, কণ্ঠস্বরটা একটুখানি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই না? তারপর কি হয়, দাড়ি গজিয়ে যায়, তারপর ব্রড শোল্ডার হয়ে যায়, তারপর পেশিগুলো খুব বেশি কি হয়, মাস্কুলার হয়ে যায়, তাই না? আর তারপর মহিলাদের কি কি হয়, মহিলাদের তখন সেই স্টেজে মেনস্ট্রুয়েশন হয়, তাই না? তারপর আর কি কি হয়, কি কি হয় বলতো, এই যে ওয়েস্ট লাইন, যেটা কোমরের ভাগটা অনেকটা চওড়া হয়ে যায়, তারপর অনেক কিছু চেঞ্জেসও ঘটায়। আর সব থেকে বড় কি, হাইট, হাইট বেড়ে যায়, তাই না? অনেক সময় হয় না যে বলে, আরে তোকে তো দেখেছিলাম ক্লাস 4-এ অনেকটা আটা, তারপর হঠাৎ করে দেখলাম যে ও একদম লম্বা হয়ে গেলি। তো এই যে হঠাৎ করে লম্বা হয়ে গেলি, এরকম যে জিনিসটা, চেঞ্জেসটা হয়, সেটা কেন হয় জানো? হরমোনসের জন্য। তখন হরমোনস গুলো ওই বয়ঃসন্ধি কালে খুব বেশি প্রবাহিত হয়, আর ওই ওই হরমোনসের হেল্পেই হাইট আর অনেক কিছু চেঞ্জেস হয়ে হয়ে যায়, মানে কি, কাদের মধ্যে, পুরুষ এবং মহিলাদের শরীরের মধ্যে। তো আর আমরা কি পড়িয়েছিলাম যে এই যে এক্স ক্রোমোজোমস, আমাদের একটা হিউম্যান বডিতে ক্রোমোজোম নাম্বার কটা থাকে 23 পেয়ার থাকে, তাই না? 23 পেয়ার অফ ক্রোমোজোমস থাকে, আর টোটাল যদি বলি তাহলে 46 ক্রোমোজোম থাকে। আর আর কি পড়িয়েছিলাম তারপর, তোমরা আশা করি যে তোমরা মনে করতে পারছো। তারপর কি, এই যে সেক্স ডিটারমিনেশন, চাইল্ড বার্থের সময়, তাই না? শিশুর জন্মকালে চাইল্ড বার্থ কি করে, সেটা কোন ক্রোমোজোম ডিপেন্ডেন্ট করে হয়, সেটা পড়িয়েছিলাম না, যে এক্স এক্স থাকলে মেয়ে হয়, এক্স এক্স ওয়াই থাকলে ছেলে হয়। তো এরকম আলাদা আলাদা হরমোনস আছে, এক্স এক্স ক্রোমোজোমস হয়েছে মেয়েদের, আর ওয়াই ক্রোমোজোমস হয়েছে ছেলেদের। ঠিক আছে? তো চলো তাহলে, আশা করছি যে আগের ক্লাসগুলো তোমরা একটুখানি রিকল করতে পেরেছো। তাহলে আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করা যাক। এবার হরমোনস বলেছি, এবার গ্ল্যান্ডও রয়েছে, অনেকগুলো গ্ল্যান্ড আছে যেগুলো সিক্রেট করে হরমোনস, তাই না? গ্ল্যান্ড থেকেই হরমোন সিক্রেট হয়। তারপর কি, ধরো কি কি গ্ল্যান্ড, পিটিউটারি গ্ল্যান্ড, তোমরা নাম শুনেছো? এই যে মস্তিষ্কর একদম বেসে, একদম তলায় একটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, এটা হচ্ছে মাস্টার গ্ল্যান্ড, সেটা আমি আগামী স্লাইডে পড়াবো। তো সেই পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোনস গুলো সিক্রিট হয়, সেটা দেখো, পিটিউটারি গ্ল্যান্ড তো মেয়েতে মানে মহিলাতেও থাকে, পুরুষেও থাকে, বাট মহিলাতে যদি সিক্রেট হয় তখন কি ফাংশন হয়, আর পুরুষে যদি সিক্রেট হয় মানে পুরুষের সময় যদি সেই হরমোনটা বের হয়, তো তখন কি চেঞ্জেস হয় সেটা আমরা পড়বো। তারপর বিভিন্ন যে গ্ল্যান্ড রয়েছে, আরো অনেক কিছু গ্ল্যান্ড, কি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আর একটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, তাই না? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে, গলায় উপরিভাগে অবস্থিত, বাটারফ্লাইয়ের মতো এরকম উইং শেপে থাকে, তাই না? এরকম এরকম ডাবল ডাবল উইং শেপে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা থাকে ফুড পাইপের এইখানে, গলার এইখানে, তাই না? তারপর আর কি পড়েছেন, প্যানক্রিয়াসে অনেক কিছু হরমোনস এনজাইম সিক্রেট হয়, সেটা আমাদের পাকস্থলীতে থাকে। তো এরকম আরো নানান রকমের গ্রন্থি রয়েছে, মানে গ্ল্যান্ড রয়েছে, সেখানের মধ্যে একটা হয়েছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডও, তাই না? অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, এবার দেখে নিই তাহলে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা মানে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিটা কিসে হেল্প করে। ওই গ্ল্যান্ডগুলো তো আছেই আমাদের বডিতে অনেক কিছু ফাংশনের জন্য, তাই না? অনেক কিছু কাজের জন্য। তো এই পার্টিকুলার যে অ্যাড্রেনাল, সেটা দেখি ও কি কাজ করে। প্রথমে হয়েছে কি, হৃদকম্পন মানে হার্ট বিট, তাই না? আমরা যে নিঃশ্বাস নিয়ে, দেখো হার্ট বিট করে না, হার্টটা তো বিট করে, আমরা তো জানি 72 বার বিট করে 1 মিনিটে, জানো তো তোমরা সবাই। তো এই যে হার্ট বিট হচ্ছে, সেটা অ্যাড্রেনাল যে হরমোন, অ্যাড্রেনাল যে গ্ল্যান্ড, সেটার জন্য এই হার্টবিটটা পসিবল হয়। এই দেখো, তারপর আরো কি, রক্তচাপ ব্লাড প্রেশার,
ব্লাড প্রেশার ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঠিক আছে? তো অনেক সময় থাকে না অনেক ব্লাড সুগার লেভেল, ব্লাড প্রেশার লেভেল অনেকটা হাই বা লো হয়। তো এইগুলো কিসের জন্য যেন, এই অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির জন্য, ওরাই রেসপন্সিবল এই হার্ট, এই ব্লাড প্রেশার হাই বা লো এর জন্য। ঠিক আছে? এটা কি? এটা হয়েছে ব্লাড সেল। এগুলো কি ব্লাড সেল, তাই না? এগুলো হয়েছে ব্লাড সেল। এবার আর কি কি করে দেখি নেই তাহলে। ব্রিদিং এ করে, তারপর কি করে হার্ট বিটে করে, তারপর ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে করে। তো অনেক কিছুই তো ফাংশন অ্যাড্রেনাল করে। অ্যাপার্ট ফ্রম এই ৩-৪টে আর কি কি করে? অ্যাড্রেনালকে লড়াই, ভয়, তারপরে কি ফাইট হরমোনও বলে। দেখবে লড়াইয়ের সময় বা হয় না অনেক সময় আমি রেগে গেছি, আমি ভয় পাচ্ছি, আমি মারামারি করছি, তখন কি হয় জানো? তখন এই অ্যাড্রেনালটা কি হয় জানো? এই অ্যাড্রেনালটা সিক্রেট হয়। এবং মানে তখন এই পার্টিকুলার গ্ল্যান্ডটাই রেসপন্সিবল থাকে আমাদের সেই রেসপন্সের জন্য। তো তাই এটাকে ইমার্জেন্সি হরমোনও বলে এবং এটাকে ফাইট হরমোনও বলে। কারণ এটাই রেসপন্সিবল থাকে আমরা কখনো যখন ফাইট করি বা ফিয়ার বা অ্যাংজাইটি এগুলো যখন ডিল করি, এই পার্টিকুলার অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিটা রেসপন্সিবল থাকে, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড যদি ইংরেজিতে বলি। ঠিক আছে? এটা বুঝতে পেরেছো? এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। তাহলে চলো আরেকটি প্রশ্ন করে ফেলি, প্রশ্নের সময়। আর প্রশ্নটার টাইমারটা স্টার্ট করলাম, আর তোমরা ভেবে বলো এটা কি হবে। যে প্রদত্ত চিত্রে, মানে এই চিত্রে যেটা এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি শনাক্ত করো। এই যেটা গ্রন্থি আছে, একটু কিছুক্ষণ আগেই আমি এটা এঁকে দেখিয়েছি। এইটা কোথায় অবস্থিত? এ হচ্ছে থাইরয়েড গ্রন্থি, বি হয়েছে অগ্নাশয়, সি হয়েছে হাইপোথ্যালামাস, আর ডি হয়েছে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি। সময় সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর উত্তরটা তোমরা সবাই করতে পেরেছো। আর কেনই বা করতে পারবে না, আমি এখনই বলেছি, তাই না? তো এইটা হবে কি বলতো? থাইরয়েড গ্রন্থি। বাটারফ্লাইয়ের মতো থাকে, গলার উপরি অংশে অবস্থিত। তো সেটা কি হবে? একমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থিটাই হবে, মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, তাই না? তো আশা করছি তোমরা খুবই বুঝতে পারছো এই ব্যাপারগুলো, কারণ এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং, তাই না? তো এগুলো তোমরা ভালো করে নোটিস করবে যে কোন গ্ল্যান্ড কি ফাংশন, কোনটার কি ফাংশন সেগুলো নোট ডাউন করে রাখবে। আর সেগুলোই পরীক্ষায় আসে, যে ধরো পিটিউটারি গ্ল্যান্ডের ফাংশন কি, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থির ফাংশন কি, এরকম বিভিন্ন কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে। তো তোমরা ভালো করে এই ফাংশনসগুলো নোট ডাউন করে রাখবে। ঠিক আছে? এবার দেখো এটা কি, এটা কিসের স্ট্রাকচার বলো তো দেখে। এটা কি? এটা কি মনে হচ্ছে? এটা একটা হিউম্যান ব্রেইন, তাই না? এটা একটা ব্রেইনের, হিউম্যান ব্রেইনের একটা ছবি। এবার এইটা কি? এটা কি বলেছিলাম যে আমাদের যে মস্তিষ্ক আছে সেটার একদম বেসে একটা গ্রন্থি অবস্থিত। সেটা হয়েছে কি জানো? পিটিউটারি গ্ল্যান্ড বা পিটিউটারি গ্রন্থি। তো এইটাই হয়েছে যে পিটিউটারি গ্রন্থি, তাই না? তো বলছে যে পিটিউটারি দ্বারা নিঃসৃত হরমোনগুলি অন্ডকোষ, তারপর ডিম্বাশয়, তারপর কি থাইরয়েড এবং অ্যাড্রেনাল, এটা কি জানো? অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ইত্যাদি উপস্থিত হয়, মানে কি বলতো? উদ্দীপিত হয়। মানে বলেছিলাম না যে পিটিউটারি গ্রন্থি যেটা, সেটা অনেক কিছু ফাংশনস ওরা করে। ফিমেলের বডিতে একটা করে আর মেলের বডিতে একটা ফাংশন করে। সেটা তো হতেই হবে, তাই না? কারণ লিঙ্গ আলাদা, বডি আলাদা, স্ট্রাকচার আলাদা, ফাংশন আলাদা, দেখতে আলাদা, সবই আলাদা। পুরুষ এবং স্ত্রী আলাদা রকমেরই গঠিত। তো পুরুষের মধ্যে যে এই টেস্টিস থাকে না, টেস্টিস যেটা থাকে সেটা সিক্রেট করে হয়েছে পিটিউটারি গ্রন্থি, মানে পিটিউটারি, এটা হয়েছে রেসপন্সিবল ফর টেস্টিস। তারপর থাইরয়েড ছেলেদের মধ্যেও হতে পারে, মেয়েদের মধ্যেও হতে পারে। ঠিক আছে? এবার মেয়েদের মধ্যে পার্টিকুলারলি হয় ওভারি, যেটা ওভারিতে যেই হরমোনটা সিক্রেট, অন্ডকোষ, ওভারি, তারপর কি অন্ডকোষ, তাই না? এইগুলোতে, বা ডিম্বাশয় যেটা ওভারি, সেটার মধ্যে কি হয়? এই গ্ল্যান্ড, এই গ্ল্যান্ড দ্বারা হরমোনসটা সিক্রেট হয়। বুঝতে পেরেছো? এবার বলছে যে বেশিরভাগ গ্রন্থি পিটিউটারি গ্রন্থি থেকে নির্দেশ পেলে হরমোন নিঃসরণ করে, মানে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে হরমোনটা বেরোয়। বেশিরভাগ গ্রন্থি কিন্তু পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকেই বেরোয়, সেটার জন্যই বলে যে এটাকে মাস্টার গ্ল্যান্ড।
বুঝতে পেরেছো? ম্যাক্সিমাম সব ওইখান থেকেই সিক্রেট হয়, সবগুলো হরমোন পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে। তাই এটাকে বলে যে মাস্টার গ্রন্থি বা মাস্টার গ্ল্যান্ড। তো পরীক্ষায় যদি আসে যে মাস্টার গ্ল্যান্ড কাকে বলে, আশা করছি তোমরা বলতে পারবে। তো বলছে যে অন্যান্য গ্রন্থিগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এবার এই মাস্টার গ্রন্থি যেটা যেটা মানে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড, সেটা কি করে অন্যান্য যে গ্রন্থিগুলি, অন্যান্য যে আলাদা আলাদা আরো গ্ল্যান্ড আছে তাই না, এই তো বললাম থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, তারপর প্যানক্রিয়াস, এগুলো আলাদা আলাদা রয়েছে, সেগুলোর কাজও নিয়ন্ত্রণ করে। সেটার জন্য এটাকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলে। বুঝেছো? ক্লিয়ার? এবার বলছে যে অবস্থান, অবস্থান মস্তিষ্কের নিচে। সেটা বললামই যে এটা বেস অফ দ্য ব্রেইনে এটা অবস্থিত। এই দেখো, দেখেছো? বেস অফ দ্য ব্রেইনে। এবার দেখি এটা কি, বলো তো এটা কি হয়েছে, ডিভাইড করেছে সেল। বলছে যে এই যে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড, সেটা রেসপন্সিবল ফর কি জানো, বৃদ্ধির হরমোনের জন্য। গ্রোথ হয় না আমাদের, এই তো বললাম যে আমাদের সে একটা নিঃসন্দি কালের সময় কি হয়, আমাদের গ্রোথ হয়, বডির হাইট বাড়ে। তো হাইট বাড়ে মানে কি, সেল ডিভাইড হয়, তাই তো আমরা হাইটটা বাড়তে পারে না। তো আমাদের সেল যে ডিভাইড হচ্ছে, আমরা যে বড় হচ্ছি, আমরা যে লম্বা হচ্ছি, সেগুলো রেসপন্সিবল পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে। বুঝতে পেরেছো? তাই সেল ডিভাইড করে করে দেখো, দেখতে পেরেছো সেল ডিভাইড করে করে কতটা বড় হয়েছে। এবার বলছে একজন ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবে মানে স্বাভাবিক যেটা স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধি হরমোন প্রয়োজন। একটা মানুষের নর্মাল গ্রোথের জন্য নর্মাল নর্মাল হরমোনই দরকার পড়বে, তাই না? তো মানে আমি কি বলতে চাইছি সেটা এখন দেখতে পারবে। মানে এটা কি বলতো, এই মানুষের কি নর্মাল অ্যামাউন্ট অফ হরমোন কি পেয়েছে? যদি পেত তাহলে এত নাটা হতো না, তাই না? বামুন হতো না, ও তো লম্বা নর্মাল মানুষ 5 ফিটের মতনই হতো। বা তারপর এই যে উনি দেখো কত লম্বা, তো ও কি 5 ফিট? ও তো 5-এর আরো বেশি। তাহলে ওর কাছে ওর মানে ওর মধ্যেও কি নর্মাল অ্যামাউন্ট অফ হরমোন হয়েছে? একদমই না। ওরা আলাদা আলাদা হয়েছে, এটাতে বেশি কম হয়ে গেছে আর এটাতে বেশি বেড়ে গেছে। তাই ওরা অ্যাবনর্মাল গ্রোথ বডির হয়েছে। এবার বুঝতে পেরেছো হরমোন কতটা ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের বডির বিকাশের জন্য। ঠিক আছে, এবার দেখো কি জানতে হবে। বলছে যে বৃদ্ধি হরমোনের হাইপো হাইপো মানে এইটাতে কি জানো, হাইপো হয়েছে, মানে ইংরেজিতে যদি বলি হাইপো হয়েছে, মানে এটাতে কম হয়েছে দেহের বৃদ্ধি এবং বিকাশের স্থিতির কারণ। মানে এটা বলছে যে বামুনতা, মানে এটা নাটা হয়ে গেছে, এটাতে হরমোন কম সিক্রেট হয়েছে, মানে হরমোন কম সিক্রেট হয়েছে বলে এটাকে হাইপো কি বলে, হাইপো হাইপোসিক্রেশন বলে। হাইপোসিক্রেশন হলে কি হয়, কম হয়। আর আবার দেখি এই যে বলছে এখানে দেখো যে দেহের বৃদ্ধি মাত্রা এবং বিকাশের দ্রুততা, মানে এইখানে কি হয়েছে, বেশি হয়ে গেছে, বেশি হয়ে অনেক অনেক বেশি লম্বা হয়েছে, তাই না? অনেক বেশি লম্বা হয়ে গেছে, যেটা একদমই নর্মাল নয়। তো এটাকে কি বলে, হাইপার সিক্রেশন। ওটা কি ছিল, হাইপো, হাইপার। দেখেছো, হাইপো কম নাটা, হাইপার বেশি লম্বা, মানে ডিফারেন্স দেখেছো? তো আশা করছি বুঝতে পেরেছো, আর পরীক্ষায় আসলে তোমরা গুলিয়ে নেবে না। হাইপার আলাদা, হাইপো আলাদা। পো মানে নাটা, হাইপার মানে উঁচু। বুঝতে পেরেছো? তো এখানে দেহের বিকাশটা বেশি হয়ে গেছে, সেটার জন্য ও একদম একদম কি দৈত্যর মতো লাগছে, দৈত্যর দিকে এগিয়ে যায়। দেখো কতটা উঁচু হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো ডিফারেন্সটা? তাহলে এবার একটা প্রশ্ন চলে এসছে, প্রশ্নের সময় সবাই কিন্তু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো রাফ ডিভাইসেসটা হাতে রাখবে আর সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে ও অপর্যাপ্ত উৎপাদনের কারণে গলগণ্ড হয় আমাদের শরীরে। এ হয়েছে ইনসুলিন, বি হয়েছে থাইরক্সিন, ডি সি হয়েছে ইস্ট্রোজেন আর ডি হয়েছে প্রোজেস্টেরন। কোনটা হবে বলো তো? সময়টা স্টার্ট করলাম, ভেবে কি হবে।
কি হবে বলো, এ বি সি না ডি? সময় রয়েছে, ভেবে বলো। কি হয়েছে ভেবে বলো ভালো করে, এটা কি হবে, এ হবে না বি না সি না ডি? সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, সময় সমাপ্ত হলো। আর উত্তরটা হয়েছে কি জানো? উত্তরটা সবাই করতেই পেরেছে, থাইরক্সিন। উত্তরটা হয়েছে থাইরক্সিন। তো চলো তাহলে আমরা আগামীতে দেখি। এবার এটা কি দেখো তো, এটা কিসের একটা আকার বা কিসের ছবি? এটা কি একটা পোকামাকড়, তাই না? আর এটা কি একটি একটি কি ব্যাঙ, তাই না? এবার বলছে যে পোকামাকড় ও ব্যাঙের জীবনচিত্রে হরমোনের ভূমিকা। এবার আমরা দেখে নিই, এতক্ষণ ধরে তো আমরা উচ্চ শ্রেণীর কি উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দেখছিলাম, প্রাণীর মধ্যে দেখছিলাম, মানে হিউম্যান, তাই না? বা ধরো বড় বড় পশু। বাট এবার দেখে নিই যে এই যে কীট পতঙ্গ, ছোট ছোট, তাই না, কীট পতঙ্গ, এদিকে রয়েছে ফ্রক, এদের মধ্যে কি করে হরমোনের ভূমিকা কি করে হয় সেটা দেখে নিই। মানে হরমোনের ভূমিকার রোলটা কি, হরমোনের রোলটা কি এদের মধ্যে, সেটা আমরা দেখতে চলেছি। দেখো এটা কি, এটা রেশম গুটির জীবনচিত্র। এবার আমরা দেখব যে রেশম গুটি বা অনেকে বলে না বাটারফ্লাই, যে বলে বাটারফ্লাই, তো ডিম থেকেই বাটারফ্লাই হয়ে যায় না, তাই না? ডিম থেকেই বাটারফ্লাই হয়ে যায় না, তার আগে কি হয়, অনেকগুলো স্টেজেসের থ্রুতে তারপর গিয়ে বাটারফ্লাই হয়। তো আমরা দেখব কি কি স্টেজে থ্রুতে যাচ্ছে বা কি কি স্টেজেস আছে। তো সেটা আমরা দেখে নিই, অনেকটা ইন্টারেস্টিং। এটা দেখো ডিম্ব, এগুলো ডিম, ফার্টিলাইজড এগ যেটাকে বলে, ডিম্ব। এবার বলছে যে এখানে হয়েছে যে রেশম গুটি, এটাকে রেশম গুটিও বলা হয়। ধরো একটা একটা ফিমেল সিল্ক মথ, একটা ধরো ফিমেল প্রজাপতি একটা ডিম পেড়েছে। এবার সেখান থেকে কি হলো, কি হলো এটা দেখে নেই, ক্যাটারপিলার। ওরা ক্যাটারপিলার বা রেশম গুটি হয়ে গেল। রেশম গুটি কেন বলছে আর রেশম কেন বলছে? থাকে না অনেক সিল্ক থ্রেড, শাড়ি বলে না, তো রেশম, এগুলো কোথা থেকে আসছে? এই এই যে ক্যাটারপিলার একেই আসছে। ওরা কি করে জানো, প্রোটিন সিনথেসিস করে। ওরা কি করে, এরকম ক্যাটারপিলাররা ক্যাটারপিলাররা কি করে প্রোটিন সিনথেসিস করে, আর কিছুক্ষণ পর ওরা কি হয় জানো, অনেকটা এরকম ক্যাটারপিলার থাকে তো, আর এটার সাইডে এরকম ইয়েলো ইয়েলো হয়ে যায়। আর ইয়েলো ইয়েলোটা কি থাকে জানো, প্রোটিন থাকে, একদম প্রোটিন, একদম বাল্কে ওরা প্রোটিন সিনথেসিস করে। আর তারপর কি করে কারিগররা, এই যে রেশম, এই যে মানে হলুদ কালার যেটা প্রোটিন, সেটাকে ধাগাতে পরিণত করে তারপর শাড়ি, মেখলা চাদর, ধকনা এইসব বানায়। বুঝতে পেরেছো? তো এই হয়েছে ঘটনা। এই হয়েছে ঘটনা যে কি করে হয় আমাদের আসাম সিল্ক বলো বা দখনা বলো বা মেখলা চাদর, এগুলো সব এরকম ভাবে এই যে অরিজিনাল সিল্ক ফাইবার থেকে প্রস্তুত হয়। বুঝতে পেরেছো? এবার দেখো বলছে কি, যে বলছে যে এখানে অনেক সময় কি হয়, এটা পরবর্তী স্টেজে কি হয়, বাতাসের পর, মানে যখন এইটা একটু কিছুদিন থাকবে, কিছুদিন যখন থাকবে, প্রোটিনটা তো বনলো, রেশম থাকা তো বনে গেল পুরো, তারপর সেটা একদম হার্ড হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। কেন? ইন প্রেজেন্স অফ এয়ার, অ্যাটমসফিয়ারে এয়ার তো রয়েছে, বাতাস খাওয়ার পর এটা শক্ত হয়ে যায়। সেটা দেখো শক্ত হয়, কি হয়েছে, শক্ত হয়ে এবার পুরো এরকম লাড্ডু লাড্ডুর মতো শক্ত একটা ডিমের মতো হয়ে গেছে পুরোটা। এবার পুরোটা শক্ত ডিম হয়ে গেছে। এবার সেটা কি হবে, সেটা কি হবে, কুকুনে পরিণত হয়ে গেল। সেটা না আরম্ভিক কুকুন। এবার শুরু হয়েছে যে এইটার এই যে বক্স, এই বক্সের ভিতরে ওরা বনতে থাকবে। নেক্সট যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ, সেটা এই ডিমের ভিতরেই ওরা হতে থাকবে। বুঝতে পেরেছো? ডিম বলা ভুল, ডিম তো এটা মানে কুকুন, এটা ডিমের মতো লাগছে। তো সেই স্টেজেস গুলো তারপর কুকুনের মধ্যে দিয়ে হয়। এই যে দেখো কুকুন, দেখেছো? বিলম্বিত কুকুন, তারপর দেখেছো এটাকে যদি ফাটাই এরকম করে কুকুনের মতো বের হয়ে যায়। তারপর দেখো কি বলছে, তারপর বলছে যে পতঙ্গের আরো বিকাশ কুকুনের ভিতরে চলতে থাকে। সেটাই তো বললাম যে এই কুকুনের মধ্যেই অনেকটা বিকাশ হতেই থাকে। বুঝতে পেরেছো?
এবার সেই কুকুনটা তো ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল, ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে বোনার পর দেখো পুরোপুরি ফুললি একটা বাটারফ্লাইয়ের মতো হয়ে গেছে, বা স্ত্রী রেশম মতো বলে, তাই না? ফিমেল সিল্ক মথ, ঠিক আছে, মথ বলে, তো সেটাতে পরিণত হয়ে গেল। এটা তো বলেইছিলাম ফিমেল মথ ডিমটা পেড়েছিল, মানে এটা একটা সাইকেল, এখান থেকে এখানে এরকম সাইকেলটা চলতে থাকবে। বুঝতে পেরেছো কতটা ইন্টারেস্টিং এটা ছিল? এবার চলো দেখে নিই ব্যাঙের জীবন চিত্র। ব্যাঙের জীবনটা কি? এটা কি দেখেছো? ডিম পেড়েছে, ব্যাঙ ডিম পেড়েছে, তারপর এরকম একটা কি টেডপোলের মতো হয়েছে, তাই না? তারপর লেজ হয়েছে, হাত হয়েছে, তারপর ব্যাঙ উইথ টেইল, ব্যাঙ উইথ লেজ, তারপর কি হয়েছে? ব্যাঙ একদম ডেভেলপ হয়েছে, লেজটা একটুখানি ছোট হয়ে গেছে, তারপর পুরোপুরি বড় একটা ব্যাঙ, ফুল ডেভেলপড একটা ফ্রক, ফ্রকে পরিণত হলো। বুঝতে পেরেছো কত সুন্দর ওদের ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ, যে লেজ হয়, তারপর একটুখানি লেজটা কমে যায়, হাত পা গজিয়ে যায়, তারপর লেজটা একটু ছোট হয়ে যায়, বডি স্কিনটা দেখেছো অনেকটা হার্ড হয়ে গেছে এবার, তার তারপর ফুললি ফ্লেশড ফুল একটা ব্যাঙে পরিণত হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো? এবার বলছে যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঙ মানে, দেখো কি হচ্ছে, এই দেখো এখানে কি হলো, এই দেখো এখানে কি ছিল? ফার্টিলাইজড এগ, নিষিচিত ডিম, তারপর কি ছিল? লেজ, তারপর হাত পা গজিয়েছে, মানে তারপর পা গজিয়েছে, সরি, তারপর হাত পা গজিয়েছে, তারপর কি হয়েছে? দেখো প্রাপ্তবয়স্ক ডিম, মানে পুরোপুরি ভাবে হয়ে গেছে, মানে ব্যাঙ ডিম পেড়েছে, ডিম থেকে ডিম, এতগুলোর মধ্যে সব তো হবে না, একটা ফার্টিলাইজড হবে, সেখান থেকে একটা ফার্টিলাইজড হয়েছে, তারপরে স্টেজেস গুলো তো বললামই, দেখতেই পাচ্ছো এরকমই সাইকেলটা ঘুরতে থাকবে, ঘুরতে থাকবে। বুঝতে পেরেছো? চলো, ভেরি গুড। তাহলে এবার দেখি আমরা, এটা তরুণ, তরুণ ব্যাঙ মানে ছোট বলছে, ছোট বাচ্চা ব্যাঙ, তারপর একদম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঙ হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এবার দেখো মেটামরফোসিস। মেটামরফোসিস কি? এই দেখো ব্যাঙ প্রথমে লেজের সাথে ছিল, তারপর লেজটা একটুখানি বড় হলো, হাতটা গোজালো, তারপর লেজটা তো চলেই গেল, আলাদা হয়ে গেল, এটা কি করে হলো? অনেক সময় হয় না, লেজটা পুরো ডেভেলপমেন্টাল থেকে চলে গেছে, লেজটা চলে গিয়ে পুরোপুরি সেই তোমার ব্যাঙে পরিণত হয়েছে, তো দেখতে পাচ্ছো যে আকারে পরিণত হয়েছে, আকারটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এরকম কি হয় অন্য জীবের সাথে? ধরো বেড়াল আছে, সিংহ আছে, গরু আছে, এদেরও তো লেজ থাকে, বাট এরা কি বড় হওয়ার পর লেজটা কি চলে যায়? না, তাই না? ওদের তো লেজটা থাকে, তাহলে এইখানে লেজটা কেন চলে গেল? ব্যাঙের ক্ষেত্রে লেজটা কেন চলে গেল? তো এটা একটা প্রসেস, এটা একটা প্রসেসে হয়েছে, সেই প্রসেসটাকে বলে মেটামরফোসিস। মানে বুঝতে পেরেছো? যে সকল প্রাণীর মধ্যে মেটামরফোসিস হবে মানে ওদের একটা পার্ট সরে গিয়ে ওরা পুরোপুরি একটা নতুন একটা আকারে পরিণত হয়। মানে তুমি যদি এইটা দেখে, প্রথমে যদি এইটা দেখো আর কিছুদিন পর যদি ব্যাংকে দেখো, তো তুমি বুঝতেই পারবে না যে এইটা আর এইটা একই প্রাণী, মনে হচ্ছে না যে দুটো আলাদা, বাট এরা কিন্তু একই। তো সেই প্রসেসটাকে বলে মেটামরফোসিস। তো এটাই বলছে যে মেটামরফোসিস কি হয়, যে কোষের বৃদ্ধি, পার্থক্য, মানে কোষের যে বৃদ্ধি, সেলের যে গ্রোথ হচ্ছে সেটা পার্থক্য, আর কি হচ্ছে যে বিকাশের সময় প্রাণীর বাসস্থানের মাধ্যমে প্রাণীর দেহের গঠন পরিবর্তন ঘটায়। মানে এই যে গঠন তো পরিবর্তন ঘটালোই, কারণ প্রথমে ছিল লেজ, তারপর লেজটা গিয়ে পুরোপুরি ভাবে একটা ব্যাঙের সৃষ্টি হলো। এবার বলছে যে পোকামাকড়ের মধ্যে, পোকামাকড়ের হরমোন ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। মানে পোকামাকড়ে কি হয়, পোকামাকড়ের একটা আলাদা হরমোন আছে, সেটা দিয়ে এইগুলো পসিবল হয়েছে, তাই না? মানুষের মধ্যেও তো বিভিন্ন ধরনের হরমোনস রয়েছে, সেগুলো রেসপন্সিবল আমাদের বিকাশ, তারপর ভয়েস চেঞ্জ, আমাদের মানে মাসেলস গুলো, পেশিগুলো চেঞ্জেস, আরো বিভিন্ন চেঞ্জেস, তাই না? বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন চেঞ্জেস হয় হরমোনের প্রেজেন্সে। আর কীট পতঙ্গ, ব্যাং ট্যাং, এদের জন্য তো সেমই হবে, তাই না? ওদেরও যে চেঞ্জেস হচ্ছে সেটা তো আর কোনো চমৎকার নয়, তাই না? এটাও একটা কি, হরমোনের জন্য, হরমোন দায়ী এই চেঞ্জেসের জন্য। তাহলে কোন হরমোন সেটা দেখি। এই দেখো
এটা কি? থাইরয়েড গ্রন্থি। এই যে বলছে যে থাইরক্সিন, এই দেখো থাইরক্সিন হরমোন ব্যাঙের ক্ষেত্রে থাইরক্সিন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা থাইরয়েড গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত হয়। বুঝতে পেরেছো? এবার যদি প্রশ্ন আসে ব্যাঙের ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থিটা রেসপন্সিবল ব্যাঙের ক্ষেত্রে, তো তখন বলতে পারবে যে থাইরক্সিন হরমোন হয়েছে রেসপন্সিবল ব্যাঙের যে মেটামরফোসিস হচ্ছে সেটার জন্য। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এবার দেখো, আচ্ছা তাহলে একটা প্রশ্ন চলে এসছে, সবাই উত্তর করার চেষ্টা করবে। একটি ডিম ফুটে, মানে ডিম দিয়ে যা থেকে একটি লার্ভা হয়েছে। উন্নত অনেক লার্ভা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উন্নত হয়েছে, কিন্তু কিছু হতে পারেনি। কোন হরমোনের অভাবে একটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে? এটা কোনটা হবে হরমোন? এবার বলো। এ হয়েছে ইনসুলিন, বি হয়েছে অ্যাড্রেনালিন। টাইমার স্টার্ট করলাম, তোমরা ভালো করে ভেবে বলো। এ হয়েছে ইনসুলিন, বি হয়েছে অ্যাড্রেনালিন, সি হয়েছে থাইরক্সিন, আর ডি হয়েছে টেস্টোস্টেরন। এবার বলো কি হবে? সময় দিলাম, কিছুক্ষণ ভেবে বলো। কি হবে? এ হবে, বি হবে, না সি, না ডি? সময় সমাপ্ত হলো। আর উত্তরটা হয়েছে থাইরক্সিন। এই মাত্র পড়িয়েছি, তাই না? তো সবাই আশা করছি মনে রেখেছো আর সবাই উত্তর করতে পেরেছো। ভেরি গুড। তাহলে থাইরক্সিন ব্যাঙের মধ্যে এই হরমোনটাই ওদের চেঞ্জেস গুলো করায়, তাই না? চলো তাহলে আমরা দেখি আগামীতে আর কি রয়েছে। এবার দেখো, প্রজনন স্বাস্থ্য, এবার রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ যেটা বা প্রজনন স্বাস্থ্য যেটা, সেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, তাই না? কারণ আমাদের যদি উল্টোপাল্টা খাই তখন রিপ্রোডাকশন হেলথেও কিন্তু অনেকটা বলে না আসর পড়ে, অনেকটা এফেক্ট পড়ে। তাই আমাদের ভালো খাওয়া দাওয়া খুব দরকার, তাই না? সব সময়, মানে শুধুমাত্র মহিলাদের দেখবে তাই প্রেগন্যান্সির সময় অনেক ভালো খাবার দাবার দরকার পড়ে, কারণ যাতে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথটা ভালো থাকে আর বাচ্চা যাতে সুস্থ সবল থাকে। বাট শুধুমাত্র মানে প্রেগন্যান্সির সময় না, সব সময়ই আমাদের ভালো খাবার দরকার, পুষ্টিকর নিউট্রিশন রিচ খাওয়া দরকার, প্রোটিন রিচ আর কার্বোহাইড্রেট ব্যালেন্স ডায়েট যেটাকে বলে। শুধু কার্বস বা শুধু প্রোটিন খেলে হবে না, আমাদের একটা ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে। তো এই ছবিটাতে কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে কি কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, ব্রেড, সিরিয়ালস, তারপর কি আলু, তারপর এটা কি এইসব রুটি, এইসব কিসের মধ্যে আসে? কার্বোহাইড্রেট, তাই না? আর এইগুলো কি হয়? ফ্যাটস। দুধ, ঘি, বাটার, চিজ, এগুলো কি ফ্যাটস। আর এই যে ডিম, তারপর কি মাংস, চিকেন, তারপর কি মাটন, এইসব কি হয়? এইসব প্রোটিন সোর্স, তাই না? প্রোটিন আমরা এখান থেকে পাই। আর এই যে ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, গ্রিনস, তারপর কি অনেকগুলো মানে ফ্রুটস যেগুলো, সেগুলো বাঁধাকপি, গাজর, ভেজিস এন্ড ফ্রুটস, সেখান থেকে কি পাই? ভাইটামিনস, মিনারেলস, তাই না? তো আমাদের ভাইটামিনস যেগুলো সেগুলো আমরা ম্যাক্সিমাম পাই ফ্রুটস থেকে। থাকে না যে আমরা বলে যে কমলা লেবুতে থাকে ভাইটামিন সি, তারপর বলে ফলিক অ্যাসিড থাকে শাকসবজিতে, তারপর কলাতে কি থাকে? ভিটামিন বি 12, বায়োটিন, তারপর অ্যাপেলে কি থাকে? ভিটামিন এ। তারপর এরকম অনেক ভাইটামিনস আছে অনেকগুলো ফলমূলে। তাই আমাদের গোটা সব কিছু খাওয়া দরকার, শুধু একটা খাদ্য নিয়ে খেলে আমাদের হবে না। তো আমরা দেখি তাহলে আর কি কি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথে আছে। এক্সারসাইজ করাটা খুব দরকার, রোজ আমাদের এক্সারসাইজ করা দরকার যাতে আমরা ফিট থাকি। এই দেখো বলেছিলাম না ব্যালেন্স ডায়েট, দেখেছো কত সুন্দর ব্যালেন্স ডায়েট? এখানে ডাল রয়েছে, ডাল থেকে আমরা কি পাই? লেন্টিসেস যেগুলো, সেগুলোর থেকে আমরা গুড সোর্স অফ কার্বসও পাই, প্রোটিনও পাই। কার্বোহাইড্রেট আমরা সোর্স হয়েছে রাইস, তারপর রুটি, এগুলোতে আমরা কি পাই? এই কার্বোহাইড্রেট সোর্সটা পাই, তাই না? তারপর চিকেনে প্রোটিন বলেছিলাম, এটা সুইট ক্রেভিংস এর জন্য। এটা ব্যালেন্স ডায়েট। দইতে কি থাকে? প্রোবায়োটিক্স, তাই না? আচারেও প্রোবায়োটিক্স থাকে। এগুলো হয়েছে সব একটা ব্যালেন্স ডায়েট। কলাতে বলেইছিলাম ভাইটামিনস থাকে, ফলে ভাইটামিনস থাকে। এবার দেখো যে স্মরণ করো
যে খাদ্য এমন একটি পদার্থ যা আমাদের শরীরকে পুষ্টি যোগায়। সেটা তো ঠিক, আমরা যদি না খাই আমরা কি বাঁচতে পারবো? একদমই নয়। তাই আমাদের বাঁচার জন্য খাদ্যটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? তো আমাদের শুধু খেলেই হবে না, পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। খাদ্য সাধারণ কার্যাবলী দেখি। কার্যাবলী কি কি আছে, যে খাদ্য বৃদ্ধিকে বিকাশ করে। মানে আমরা খাবার খেলে কি হয়, আমাদের বলে না যে বেশি করে ভালো করে খাও, ভালো ভালো খাও, তো তোমরা ভালো করে বড় হতে পারবে, চটজলদি বড় হতে পারবে। মারা অনেকে বলে খাও নয়তো বড় কি করে হবে, বলে না? তো এটা কেন বলে? খাদ্য আমাদের যে শরীরের বিকাশকে বিকাশ করায়, তাই না? খাদ্য বৃদ্ধিকে বিকাশ করায়, গ্রোথকে, বডির গ্রোথটাকে বিকাশ করে। তারপরে একটি শক্তি, এনার্জি দেয়। এটা আবার কি, এটা সবাই জানে যে আমরা খাবার খেলেই এনার্জি পাই। তো এটাই বলছে যে শক্তি সরবরাহ করে। এবার এটি আমাদের শরীরের মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে। মানে আমাদের বডির অনেক শারীরিক রিকোয়ারমেন্টস থাকে, তাই না? তো সেটার জন্য এই খাবার ফুলফিল করে, যেগুলো রিকোয়ারমেন্টস থাকে। এটি আমাদের শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করে এবং আমাদের সুস্থ রাখে। সেটা তো ঠিক, আমরা যদি ভালো খাই তো আমাদের রোগটুকু হবে না, বাট ভুলভাল খেলে তো রোগ হবে, তাই না? তো আমাদের সবসময় পুষ্টিকর আর ভালো খাবার দাবার দরকার, এবং ভালো খেলে তখন কি হয় জানো, আমাদের সুস্থটাও ভালো থাকে আর আমাদের রোগ থেকেও রক্ষা করে। ঠিক আছে, তো আমাদের ভালো খাবার আর পুষ্টিকর খাবার খুবই দরকার। এবার দেখো, বলছে যে একজন স্বতন্ত্র একের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। মানে আমাদের যে মেন্টাল হেলথ এন্ড ফিজিক্যাল হেলথ, সেটাকেও ভালো, মানে ব্যালেন্সড ডায়েট আমাদেরকে সাহায্য করে যে মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল গ্রোথের জন্য। বুঝতে পেরেছো? মেন্টাল কেন বলছি, কারণ আমাদের মাথায় অক্সিজেন দরকার পড়ে, তারপরে খাবার আমাদের বডিতে দরকার পড়ে। তো এইগুলো তো ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল। আমরা যদি ইন্টারনালি ভালো করে অ্যাবজর্ব করাতে পারি সব খাওয়ার থেকে নিউট্রিয়েন্টস, ভাইটামিনস, মিনারেলস, ফ্যাটস, তখনই আমাদের এক্সটার্নালও বিকাশ হবে আর আমাদের ইন্টারনাল যে বডির সিস্টেম সেটাও ভালো থাকবে। তাই বলছে যে ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল। বুঝতে পেরেছো? এবার দেখো এখানে কি পড়িয়েছিলাম, যে সুষম খাদ্য মানে ব্যালেন্স ডায়েট। সেই ছবিটাই আবার এসছে যে কি করে আমাদের ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে। এবার বলছে যে একটি সুষম খাদ্য হলো এমন একটি যা আমাদের সঠিক অনুপাত সমস্ত পুষ্টি সহকার করে। মানে আমাদের শুধু সব খেলেই হবে না, আমাদের একটা পরিমাণে খাওয়াটা দরকার। বুঝতে পেরেছো? ব্যালেন্স ডায়েট মানে সব রকমের শাকসবজি বা প্রোটিন বা সবকিছু ব্যালেন্স করা দরকার, আর শুধুমাত্র কোয়ালিটি না, কোয়ান্টিটিটাও। বুঝতে পেরেছো? কোয়ালিটি প্লাস কোয়ান্টিটিটা ম্যাটার করে এখানে। তো শুধু আমাদের মানে ধরো একটা গোটা চিকেন তুমি একাই খেয়ে গেলে, বাট তোমার মানে বডির জন্য এতটা রিকোয়ারমেন্টই ছিল না, তাহলে সেটাও আবার খুব খারাপ হবে। কারণ এক্সেস অফ এভরিথিং ইজ ব্যাড, এটা মনে আছে তো? তো বেশি খাওয়া বা বেশি যে কোনো জিনিস ভালো না। তো তাই আমাদের কন্ট্রোলড ওয়েতে যতটুক দরকার বডির জন্য ততটুকুই নেওয়া আমাদের জরুরি। বুঝতে পেরেছো? এটা খুবই বেসিক ছিল। এবার চলো আমরা দেখি যে আমরা কি কি খাবার ইগনোর করব বা কি কি খাবারকে একদম বারণ করব। কি কি খাবার বারণ করব, যেমন দেখি কি কি। এই যে রিফাইন্ড প্রসেসড ফুডস, যেমন কি প্যাকেটের মধ্যে আসে কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম, বার্গার, তারপর কি তোমার কেক, বার্গার, এইসবে কি আছে, ভরে ভরে ফ্যাটস আছে, ভরে ভরে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে, একদম বাজে, যেটা কোলেস্ট্রল হাই করে, তারপর সুগার লেভেল, ইনসুলিন লেভেল স্পাইক করে। তো এইগুলো খাবার বা প্রসেস খাবার, এগুলো খুবই বাজে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য। তাই আমাদের সবসময় মানে পুষ্টিকর খাবার দরকার। আরেকটা কথা যদি তুমি ভালো করে নোটিস করছো, এই খাবারগুলো কি জানো, এই খাবারগুলো ডেড খাবার। মানে ডেড মানে কি, মানে কি তোমরা তো জানোই ডেড মানে কি, মৃত। তো মৃত খাবার কেন বলছি, কারণ
এই যে শাকসবজি, এটা যদি আমি রাখি 5 দিন, এটা কিন্তু ফ্রিজে যদি রাখি এটা কিন্তু থাকবে, বাট পেস্ট্রি যদি আমি 2 দিনের পরই রাখি, 3-4 নম্বর দিন থেকে এটা নষ্ট হওয়া শুরু করবে, তাই না? এটাতে কোনো জীব নেই, এটা কাটলে কোনো রস বেরোয় না, বাট আমি যদি একটা ফলকে কাটি তো রস বেরোবে, তাই না? তারপর কি, এইগুলো খাবার আমাদের ভাইটামিনস অনেকটা দেয়, বাট এগুলোতে কিছুই ভাইটামিনস দেয় না, কিছুই কার্বোহাইড্রেট, শুধু কার্বোহাইড্রেট দেয় অনেক বাজে ভাবে স্পাইক করে, বুঝতে পেরেছো? তো আমাদের ভালো খাবার খুবই দরকার। হ্যালো, আচ্ছা, তাহলে চলো আমরা দেখি আর কি রয়েছে এবারে। এই দেখো, এটা কি, এটা কি, একটা স্কুল দেখলাম জয়েন করতে পেরেছে, তোমরা বুঝতে পারছো তো সবাই? কিছু ডাউটস থাকলে আমাকে বলো, মাইকটা অন করে আমাকে প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দিয়ে দেবো। তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো? কোনো যদি ডাউটস থাকে দাঁড়িয়ে মাইক দিয়ে আমাকে মেনশন করো, আমি ওটা সলভ করে দেবো। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের যেহেতু কোনো প্রশ্ন নেই, আমি এটা বেরিয়ে যাচ্ছি। তো এইখানে দেখো যে এইটা কি রয়েছে, একটা কি, কি এটা, এটা ফিতা, তাই না? এটা দিয়ে আমরা কোমর টমর মাপি। তো এটা বলছে কি, এই এই ফিতাটা এখানে দেওয়ার মানে কি, মানে আমাদের একটা লিমিটেড খাওয়া দরকার যাতে আমার ওয়েটটাও মেনটেন থাকে, বুঝতে পেরেছো? ওভারওয়েট হলে অনেক অসুখ বিসুখ হয়ে যায়, তো সেটাই বলছে এখানে। এবার দেখো, এটাতে আমরা বিগ নো, একদমই খাওয়া দরকার নেই, এসব খুব বাজে খাবার, আর এগুলোকে আমরা ইয়েস বলবো, কারণ এগুলো খুবই পুষ্টিকর খাবার, আর এগুলো আমাদের শরীরকে কি করে, হেল্প করে ভালো গ্রোথের জন্য, তাই না? আমাদের স্কিন ভালো করে, আমাদের ভালো বিকাশ করে, আমাদের ব্রেন ভালো থাকে, আমাদের লিভার ফাংশন ভালো করে, আমাদের প্যানক্রিয়াস ভালোভাবে কাজ করে, সব কিছু ভালোভাবে হয়। তারপর ফাইবারও অনেক থাকে, অনেক খাবারে ফাইবারই থাকে না, ফাইবার না থাকলে কি হয় জানো? কনস্টিপেশন হয়, আমাশয় হয়, তাই না? তো আমাদের সবসময় ফাইবার রিচ খাওয়া দরকার, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এবার বলছে যে ফল এবং শাকসবজি, এইগুলো তো বললামই, ফল এবং শাকসবজি, আর এখানে কি ছিল, প্রোটিন সোর্স, এখানে দুধ, এটা চর্বি মানে ফ্যাটস, আর এটা মাংস জাতীয় জিনিস যেটা থেকে আমরা প্রোটিন পাই। এটা হয়েছে যে একটা ব্যালেন্স ডায়েট, এই সবই আমাদের খেতে হবে। এবার তাহলে একটা প্রশ্ন চলে এসছে, প্রশ্নের সময় সবাই এটা করার চেষ্টা করো। প্রশ্নটা হচ্ছে যে লীলা সবসময় প্রতিটি খাবারে ডাল এবং ভাত খায়, প্রতিটি খাবারে ডাল এবং ভাত খায়, সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং রোগের প্রবণ হয়ে পড়ে। তুমি এই জন্য সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে পারবে? তো তুমি বলো তো এই চারটির মধ্যে কোনটা হবে, যে কেন লীলা এই যে ডাল ভাত খায় তাও অসুস্থ হয়ে পড়ে? কিছু তো কারণ হবে, তাই না? তো আমি টাইমারটা স্টার্ট করে অপশনটা পড়ছি। এ হয়েছে লীলা সুষম খাদ্য গ্রহণ করে, মানে ও ব্যালেন্স ডায়েট খায়। বি হয়েছে ও ব্যালেন্স ডায়েট খায় না, মানে লীলা সুষম খাদ্য গ্রহণ করে না। সি হয়েছে লীলা শুধুমাত্র কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে এবং প্রোটিন করে। ডি হয়েছে লীলা শুধুমাত্র ভাইটামিন এবং খনিজ গ্রহণ করে। তো এই চারটির মধ্যে কোনটা হবে বলো তো, কোনটা হবে? সময় সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ, বি, সি না ডি হবে? এ হয়েছে এ এবং বি, বি হয়েছে 2 এবং 3, সি 3 এবং 4, আর ডি 1 এবং 4। সো সো সময়টা শেষ হয়ে গেছে, আর উত্তরটা হয়েছে কি জানো? বি, 2 and 3। 2 কি ছিল, যে ও ব্যালেন্স ডায়েটটাই তো গ্রহণ করে না, ও তো শুধুমাত্র ডাল এবং ভাত খাচ্ছে। ডাল এবং ভাতে কি আছে, ডালে কি আছে আর ভাতে কি আছে? ভাতে কার্বোহাইড্রেট আছে, আর ডালে কার্বোহাইড্রেট আছে প্লাস একটুখানি প্রোটিন আছে, কিন্তু ফ্যাটস, ভাইটামিন সেগুলো কোথায়? সেগুলো তো নেই, কারণ ফল নেই, তারপর মাছ টাছ এগুলো কিছুই সোর্স অফ রিচ প্রোটিন ছিল না ওর খাবারে, তাই এটা হবে আনসার বি, মানে 2 এবং 3। তাহলে বুঝতে পেরেছো সবাই? তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানেই সমাপ্ত করলাম। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে আজকের ক্লাসটি, আমাকে জানাবে যে এ হয়েছে খুব খুশি হয়েছো, বি হয়েছে মোটামুটি খুশি হয়েছো, সি হয়েছে সন্তুষ্ট হয়েছো, আর ডি খুব একটুখানি কনফিউজড রয়েছো। তাহলে তোমাদের সাথে
আবার দেখা হবে পুজোর পর। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর মা বাবার সাথে ঘোরাঘুরি করবে। ঠিক আছে? তো পুজোর পর দেখা হবে। সবাই ভালো থেকো।
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? All right. So, we have a very interesting topic to study today. Right. So, let's get started. Let's see. So, what is this? Do you remember this song that we used to do in our KG classes when we were young? Clap your hands, listen to the music and clap your hands. It's a beautiful song. Do you remember? মনে পড়ছে এই গানটা আমরা সবাই ছোটবেলায় শিখেছি আমাদের নার্সারিতে স্কুলে এই গানটা আমরা শিখেছিলাম clap your hands, listen to the music and clap your hands. Do you remember this song? Okay. Now you can see that the girl and the boy here are dancing to this song, right? Okay. Next for the line, stamp your feet, listen to the music and stamp your feet, right? Okay, so do you remember this song? Are you able to recollect? Okay, mone porche ki? Acha. Now, again, you see this boy and the girl, they're stamping their feet, okay? Stamping their feet to this particular song. Next, turn around, listen to the music and turn around, okay? Now, again, you can see that this boy and girl, they are turning around to the music like this, right? Turning around. Okay. So, now let's pick up some words, some clue words from the song. Okay? So, এখন গানটার থেকে আমরা কিছু শব্দ বাছাই করব। কি সেই শব্দগুলো? Let's see. প্রথমটা হচ্ছে কি clap. Okay? So, you can see that the girl and the boy are clapping to the music, right? Okay. Next word you see, the next word is listen. Listen, you know, listen, shunche. So you can see in the picture that boy and the girl are listening to the music. Listen to the music and clap your hands. You remember? Yeah. Next is turn around. Turn around. So turn, okay? So turning around. Ghure darano. So turn. Okay. And next we have stamp, means stamping your feet. Pa diye bari dawa. So stamping your feet. So all these four words that you see, এই চারটা দেখছি, clap, listen, turn, stamp. So all these four words that you see, so uh, what do these words suggest to you? In suppose if I have to tell you in the form of a sentence structure, so which part of a sentence structure do they suggest? Can you guess? তুমি কি বুঝতে পারছো? যদি তোমাকে আমি বলি একটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে তুমি আমাকে বোঝাও, তাহলে এই শব্দগুলো কি মিন করছে? সো ক্যান ইউ গেস হোয়াট দিস words mean in the form of a sentence structure or parts of speech? What are this? These are verbs, right? So these are verbs. Verbs, you know, verb মানে কি? Verb হচ্ছে যে কোনো রকমের action. Any kind of action is suggested by verb. Clapping, action, listening, action, okay? Turning around, again action. Stamping feet is an action. তো পুরো জিনিসটাই হচ্ছে action, okay? So action words are called verb, right? Okay. Now who is this? This boy is Rohan. Now let's see where is Rohan going. Okay. So we can see that Rohan is walking on the streets and he is going somewhere and he has reached his destination. Okay, যেখানে রোহনের পৌঁছার কথা ছিল সেখানে সে পৌঁছে গেছে. He has reached his destination. So reach. Okay, another verb, reach. মানে the action, পুরো অ্যাকশনটা যে হচ্ছে একটা জায়গা থেকে শুরু করেছে তারপরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছে গেছে. তো reach, the action. Next, so Rohan, what will you say? Rohan dash his house. What will be the verb form here? Rohan? Yes, very good. Rohan reached his house. Reach his house হবে না? Reached his house. Okay, the verb form will be ed, reached his house. Clear? Okay. Next, so Rohan reached his house. Next, what do we see here? So Rohan, what is he doing? He is knocking at the door, right? So Rohan is knocking at the door. So knock again is an action. Tok 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 শব্দ করা, এটা একটা action. Okay, so knocking at the door. So Rohan reached his house and dash at the door. What will you say? Rohan reached his house and dash at the door and very good, and knocked at the door. ed লাগবে, okay? And knocked at the door. ঘরে পৌঁছালো, রোহন ওর বাড়িতে পৌঁছালো এবং দরজায় knock করলো, টক টক করলো, knock করলো, right? Okay. Now Rohan reached his house and knocked at the door. Okay.
Okay, is that till that much you are clear? Okay. Now we see that a lady has opened the door, right? Okay. So what happens next? Let's see. So a lady has opened the door. Opened the door. So his sentence is his wife dash the door. His wife dash the door. So correct verb form. Very good. His wife opened the door. His wife opened the door. Clear? Okay. Now, Rohan reached his house and knocked at the door. His wife opened the door. Now, where do you see Rohan is? Yeah, he is in the washroom, right? He is using the washroom. Okay, so let's see. The verb is wash. And what is the sentence for us? Rohan dash his hands and legs. Rohan dash his hands and legs. So the verb is wash. And what will be the correct form for this sentence? Rohan, very good. Rohan washed his hands and legs. Rohan washed his hands and legs. Is that clear till this point? Okay. Now what do we see? Rohan has sat down for his lunch probably. Okay. So, and his wife is serving him the food. Or রোহন খেতে বসেছে এবং তার wife তাকে খাওয়াটা দিচ্ছে, serve করছে. Okay. Now, Rohan washed his hands and legs. His wife dash him dinner. Okay, his wife dash him dinner. So the verb is serve, and the correct form for the sentence will be his wife. Yes, his wife served him dinner. His wife served him dinner. Look at all the verbs till now. You can see there is an ed, right? So reached, knocked, opened, washed, served. So ed, right? Okay. Now what is Rohan doing? Rohan is watching TV. Do you love watching TV? Okay. Now, so Rohan reached his house and knocked at the door. His wife opened the door. Rohan washed his hands and legs. His wife served him dinner. Okay, we are done till this much. Okay, next. What is Rohan doing? Rohan is watching TV, right? Okay, the sentence is after that he dash TV. After that he dash TV. So correct form of watch here. Very good. After that he watched TV. Okay, so after that he watched TV. Clear? Okay. Next. Now what is Rohan doing? Rohan is sleeping, right? Okay, so after dinner, after watching TV, he is sleeping. Okay, so what is the verb here? Okay, after that he watched TV and went to sleep. So let's look at the sentences once again. Rohan reached his house and knocked at the door. His wife opened the door. Rohan washed his hands and legs. Sorry. His wife served him dinner. After that he watched TV and went to sleep. Okay. Now, so we have read these sentences. We have also highlighted the verb forms here. So reached. Okay. Reached. One verb. Okay. Then we have knocked. Another one. Then we have what? What's the next one? Opened. Yeah, very good. Then the next one is opened. Then we have what? Then we have, yes, very good. We have washed, right? Okay, so we have washed. Then we have what? Then we have serve. Yes, very good. Served, right? So the verb is served. What's the next one? The next one is, wow, very good. The next one is watched, right? So these are the verbs that you can see. So, and their original verb form is reached, knock, open, wash, serve, watch. Now, what are these verbs called? We will come to know after we take up this particular question, right? Okay, let's see. Rohan reached his house and dash at the door. The verb is knock. So that means there is a fill in the blank, okay? So Rohan reached his house, okay, and dash at the door is the sentence. So there is a blank in the sentence and there is a verb given. The verb is knock. So what you have to do is you have to fill in the sentence with the appropriate form of the verb here. Okay, Rohan reached his house and dash at the door. Clear? So you have four options A, B, C and D, right? Okay, so your time starts now. Now give me your responses. Rohan reached his house and dash at the door. The verb is knock. Which form of knock here is, do you think, is the appropriate one for the given sentence? Right.
Okay. So now go ahead and give me your responses. Rohan reached his house and dash at the door. So the verb is knock. Which form of knock is the appropriate word for the given sentence? Right, okay. Chalo, go ahead and tell me. Alright, very good. Okay, so the correct word is very good. It's option B, knocked. Right, so Rohan reached his house and knocked at the door. ED. Clear? Okay. Now let's move ahead and let's see. What is this person doing? This lady, she has gone to the fruit seller to buy fruits. Right, so the verb is go. Now, Suma dash to the shop. The verb is go. So how are you going to change it? Which form of go will be here? The Shuma. Very good. Went. Shuma went to the shop. Shuma went to the shop. Right. Okay. Next. What is she doing? She is talking to the shopkeeper and buying vegetables, right? So what is the sentence we have? She dash groceries and vegetables. Okay. So the verb is buy. Now, which form of buy? She dash groceries and vegetables. So which form of buy? The form of buy will be here. Very good. It will be bought, right? So she bought groceries and vegetables. Next. Next, what do we have? We see another woman walking in. Okay. So they meet each other. Now, what is the sentence? She dash her friend at the shop. She dash her friend at the shop. So, what is the sentence here? She dash her friend at the shop. What will be the correct form of the verb? She dash her friend at the shop. She, yes, very good. She met her friend at the shop. So Shuma went to the shop. She bought groceries and vegetables. She met her friend at the shop. Right. Okay. Now, what are they doing? Now both of them are together. They are going somewhere. So go. And what is the sentence? She dashed to her friend's house. Okay. So she dashed to her friend's house. The correct form of the verb go here is she dashed to her friend's house. She, yes, very again went. She went to her friend's house. Next. Okay, so she went to her friend's house. Now we can see she's standing where? She's standing in her friend's garden, possibly. Okay, so see. The verb here is see. And what is the sentence? She dashed the beautiful garden in front of Priya's house. She dashed the beautiful garden in front of Priya's house. So she dash. So what will be the correct form of see here? Yes, very good. She saw the beautiful garden in front of Priya's house. Next, what do we have? So we can see Priya is coming in to the picture again, to the frame again. And what is Priya doing? Priya is giving her something, giving Shuma something. So what is the sentence here? Priya dash her some seeds to plant at her house. Okay. So what did Priya do? Priya dash her some seeds to plant at her house. Clear? Okay. So the verb is give. So what are we going to write? Priya, yes, very good. Priya gave her some seeds to plant at her house, right? Okay. Now, so let's look at the sentences once again. Now, what we will see here, Priya is bidding Shuma goodbye, right? Okay, so take. Now, what is the sentence? Later, Priya dash an auto. Later, Priya dash an auto. So, the correct form of take here, took. Later, Priya took an auto, right? Okay. Chalo, so it's done properly. Now, come. Priya took an auto and dash back home. So what will be the sentence here? And dash back home? Yes, very good. And came back home, right? Let's look at the sentences once again. Shuma went to the shop. She bought groceries and vegetables. She met her friend at the shop. She went to her friend's house. She saw the beautiful garden in front of Priya's house. Priya gave her some seeds to plant at her house. Later, Priya took an auto and came back home. Right? Okay. So, now let's look at the verbs once again. So, the first one is
went. The second one is very good, bought. What is the third one? After the bought, after bought we have met, right? Okay, so we have met. After met comes again went, right? Okay, then we have so. Then we have what? Gave, right? Okay, and then we have took. And finally, what do we have? Finally, we have came, right? Finally, we have came, right? Okay, so this is how this functions. Now, these are the verb forms. All that you see here, these are all the verb forms. Now, what are the original verbs of this? Do you remember? So, these are the original words or the original verbs change into this verb forms. Now, why so? Let's see now. Okay, so before we solve this mystery, let's take up the second question of our class today. Okay, what is it? After that comma, his mother dash him dinner. So again we have a sentence here. Okay, a sentence which has a blank. We have four options in front of us. So what you have to do is you have to fill up the blank from the given options. So now the verb here is serve. So which form of the verb serve is the appropriate option for the given sentence? Okay, so after that his mother dash him dinner. The verb is serve. So which form of serve out of the four options given to you is the appropriate form for this particular sentence, right? Okay, that is the question. Okay, so your time starts now. Now give me your responses. Okay, so after that his mother dash him dinner. The verb is serve. So which form of serve will be here? The appropriate option for the verb serve for this particular sentence, tell me. After that his mother dash him dinner, right? Okay, so go ahead and tell me. All right, very good. So the correct answer is yes, very good, option B. After that his mother served, ed, served him dinner. Okay, so served, that is option B, is the correct option. Clear? Okay. Now let's look at the verbs once again. Earlier it was reach, knock, open, wash, serve, watch, and then changed to reached, knocked, opened, washed, served, watched. So ed, an extra ed has been added to them, and of course you can understand from the verb all of them are in past tense. So this is the base verb. I told you the base word, the root word. Okay, the root word, and the change of the root word from this to this past sentences, these past tenses. Okay, so reach changes to reached, knock changes to knocked, open changes to opened. Similarly for wash, serve, and watched. Okay, now past tense has been obtained by adding d or ed to the base verb. So these particular words are in their base form, so we add either d or ed to these verbs and make them past tense. Clear? So that much you can understand. So what are these type of verbs called? So this type of verbs are called regular verbs. Okay, so this type of verbs are called regular verbs. So regular verbs are those verbs which we can change on from the which we can change their tense forms only by adding an extra d or ed after the word. বুঝলে? So regular verb গুলো হচ্ছে ওই verb গুলো যেগুলো ওদের form, regular verbs don't change their form completely, like drink, drank, drunk. Complete form change. It is not drink, drinked, drink. No, it's not. So form change. Okay, and what is regular verb? Regular verb means the word remains same, only we add an extra d or ed at the end of the word. Clear? For example, reach, reached, knock, knocked. Okay, open, opened. We have only added an extra ed with the word and made them past tense. Now look at these verbs: go, buy, meet. Okay, see, give, take, some. Now their verbs, so these are the again base forms and these are the past tense. So are the words same? Go changes to went. It is not goed. Okay, it is not G-O-E-D, goat, wrong. So it changes to went, right? Similarly, buy doesn't remain B-U-Y-E-D, bide, no. Okay, so it changes and becomes bought. So these words or these verbs change their form, right? And that's why what are they called?
let's look at it. So this is the past tense and the base form. So these verbs change their forms. You see, past tense has taken a different form, change their forms, and so they are called irregular verbs. Okay, so they are called irregular verbs. Clear? So the regular verbs are the ones which can be made into past tense by adding an extra d or ed to it. Okay, and irregular verbs are the one which completely change their form. Is that okay? Clear with you? Okay, we will look at more examples in the coming time. Okay, now let's take up this particular question, our third question for the class today. Let's see. Okay, so choose the irregular verb. Out of the four options given to you here, the four words are A, happen, B, plan, C, understand, and D, check. So out of the four words given to you, which one is the irregular verb out of the four words? Is that clear to you? Okay, so your time starts now. Now quickly look at the options and think which one of them is the irregular verb. So irregular verb, you remember, the form changes entirely. Okay, chalo, now go ahead. Okay, very good. I can see quick and happy responses, correct responses. Okay, very good. Go ahead. So out of the four options, in fact four words given to you, you have to choose the word which is an irregular verb. Clear? So you have to choose the word which is an irregular verb, right? Okay. Now go ahead and tell me which one do you think is the correct option here? All right. Okay. Chalo, very good. So the correct option is option C, understand, right? This is an irregular verb because it changed in past tense, it becomes understood, not understanded. No, it's wrong. It becomes understood, right? So option C is the correct option because it is an irregular verb. Rest all A, B and D are regular verbs because happen change become past tense, happened. Plan, planned. Check, checked. Only the form of the word understand here changes. So understand is an irregular verb. Understand becomes understood. Yes. Very good. Okay. Now let's see. Circle the irregular verbs and underline the regular verbs. So what you have to do is you have to circle the irregular verbs in the sentence and underline the regular verbs. Irregular verbs circle and regular verbs underline. Clear? Okay. Now we will move ahead and let's see. What is it? This is a rabbit, right? Okay, now let's see. There was once a hare who boasted about how fast he could run. Tired of hearing his boast, the tortoise challenged him to a race. So you see the famous hare and the tortoise story you read? Okay, so this is a take on it. So all the animals in the forest gathered to watch. So all the animals decided to come and watch this race between tortoise and hare. Okay, now. So now what is the verb here? The verb is boasted. Okay, so boasted here is the, what is boasted? Boasted here is the regular verb, right? And run, what is run? Run is irregular because the form of run changes in past tense. Run becomes ran, R-A-N, right? Very good. So boasted and run. Now let's look at this. Now we have challenged. Again, challenged is what? Is a regular or irregular? Very good. Challenged is a regular verb. Again, because challenge, then ed, it becomes challenged. Clear? And what else we have? Similarly, we have gathered. Again, it's a regular verb. Gather, we add ed to it and it becomes gathered. Clear? Okay. Now, so this is the way how we are underlining the regular verbs and circling the irregular verbs. Clear? Okay. Now, the hare ran down the road for a while and then paused to rest. So what did the hare do? It ran down the road for a while and then sat down for some time to rest. We know this story. It's a famous hare and the tortoise story, right? Okay. So he looked back at the tortoise and cried out, "How do you expect to win this race when you're walking along at slow pace?" So he mockingly told the tortoise that how can you expect or how can you even think of winning the race because you walk so slow.
Now let's figure out the regular and irregular verbs here again. Now, what is the first one? What is the first one? Do you see? The first one here is, let's look at it. The first one, okay, you can see the here in the tortoise racing, right? Okay, so look at the sentence and tell me which are the regular verbs and which are the irregular verbs, right? Okay, so the first one, what do you find here is, the first one is ran. So ran is an, yes, very good. It's an irregular verb because it changes form, right? Ran, run. Next we have paused. Paused is regular, irregular? Right. Paused is a regular verb because only by adding a D at the end of pause, you are making it a past form. Okay. Now we have again similarly for looked. Ed ends with ed and cried out. Similar meaning. Okay. Similar for win. Win is a word. Okay. When it goes to past tense, it becomes, what does it become? Win changes to won. Yes, very good. So it's a irregular verb. The hare, now let's look at these passages as well. The hare stretched himself out alongside the road and fell asleep, thinking there is a plenty of time to relax. The tortoise walked and walked, never ever stopped until he came to the finish line and crossed it. So we know this story. What happened? The hare thought, he came a bit of the road, then he thought that the tortoise is away, quite far away, so he can take some rest, and then even if he starts walking, then he will surely win the race. Okay, now again start highlighting and sorry, underlining and circling, right? Okay, so the hare stretched himself out alongside the road and fell asleep. So which one is the regular or irregular verb in this particular sentence? Tell me. Okay, so the first word is stretched, right? So stretched is, yes, stretched is a regular verb. Now, fell. Fell, what is it? Fell is a regular, irregular? Very good. Fell is a irregular verb because fall, fell, fallen. Similarly, walked, ed, regular, irregular? Yes, this is a regular verb because only by ed after walk we can make past tense out of it. And similar for stopped. Okay, so the base form of the verb is stop and we are adding ed to it to make it what? Make it past tense. Okay, next, came to finish line and crossed it. So came again is an irregular verb. Okay, because the form changes. Come to came. Clear? Okay, so this is how this functions, right? Okay, so you looked at all the examples. Okay, so you can see that slowly and steadily the tortoise has finally crossed the finishing line, and the hare here is sleeping endlessly, right? Okay, now suddenly the hare wakes up and sees that he has lost the race. The animals who were watching cheered so loudly for tortoise that the noise woke up the hare. The hare started and stretched and yawned and began to run again, but it was too late. The tortoise had already won the race. Okay. Now again, let's start highlighting, sorry, underlining and circling. So cheered, regular, irregular. Yes, very good. It's a regular verb. Yeah. Oak. Oak comes from wake. So wake, oak. Form changes. It is irregular. Very good. Next, stretched again. Very good. It's a regular verb. Then yawned. Yawned, regular or irregular? Yes, very good. It's a regular verb again. Then starts with began. Began, regular or irregular? B-E-G-A-N. Began is a regular word. Very good. Began is a regular or irregular? Yes, began is an irregular verb because begin, began. Now similarly for run, we have done this already. Run, ran. These are irregular, right? And similarly for won, win থেকে one হচ্ছে. So this is how this goes. So you understand. So all this time we have looked at different sentences and also we have tried to solve an exercise so that we can understand very well what is regular and what is irregular verb, and also keep in mind the difference between the two. Is that clear till this point? Okay. Now, so Avinash was walking in school. Suddenly he lost his balance and hurt himself. His teacher put a bandage on the
wound. Okay, so let's see what happened. Avinash fell, right? And he hurt his leg. Oh my God. So what did the teacher do? His teacher put a bandage. Now let's see. So hurt and put. We have picked up these two words from the passage, these two verbs from the passage. Now what are this? Hurt and put, are they regular or they are irregular? Hurt and put. Tell me. It is difficult, right? Because their form don't change. So this is the past form, okay? And the base form is also same. Hurt, past tense also hurt, and base form is also hurt. Same for put. So what are these verbs called? These are called again irregular verbs. Okay, regular verbs means the ones which we can use ed or d in any way and we can change it into past. Since we are not able to add ed or d to it and change it into past, so we will keep it as irregular verbs. Okay, we will consider it to be irregular verbs, right? Okay, so now let's take up the fourth question of the class. So choose the irregular verb. So out of the four options given to you here, you have to choose which one is the irregular verb, right? Okay. So your time starts. Now tell me which one is the irregular verb here in this particular sentence. So not sentence. Out of the four options given to you, which one is the irregular verb? Okay, A, B, C, and D. Right. Go ahead and tell me. Out of the four options given to you, which one is the irregular verb? All right. Go ahead. Very good. Okay. Now, all right. So the correct word is very good. Option A, freeze, because the past form of freeze is froze. It changes, so it's irregular. Rest all, collect, collected, stop, stopped, leave, leaved. So these are all regular verbs, no change of form. Right. Now let's look at this particular activity. What do we have here? Let's see. So jump if the past tense of the verb is regular and freeze if it is an irregular. Okay. It's a very interesting one. So jump if the past tense of the verb is regular. This is a play on the word. Means jump is a regular verb and freeze if it is an irregular verb. So freeze is an irregular verb. Okay. Now dress. Dress. What is it? Is it regular, irregular? Let's see. Dress. Yes, it's a regular verb, right? So he will jump, the boy. Okay. Now the next word is cost. Cost is regular, irregular. Cost remains same. So cost is irregular, right? Okay. So that's why he didn't do anything. He remained frozen. Okay. Now jump. Jump. Is it regular, irregular? Yes, jump is regular because it can be jumped. Next comes hurt. Again, yes, hurt is irregular. Feel. Very good. Feel is as well irregular. Similarly, stitch. Stitch, regular, irregular. Very good. It is regular because stitch, ed becomes stitched, past tense. Similar for cook. Cook, yes, very good. It is cooked, means it is regular. Now, buy, very good. It is irregular because it is bought, right? Similar for come to eat. Eat, what is it? Regular, irregular. Eat, it is irregular. The form doesn't change. Next, look. Very good. It is regular. So looked. Okay. Next, draw. What is it? Draw, regular, irregular. Draw is, yes, it's an irregular verb because we are neither adding ed or d to it to make it regular, right? Okay, now, so let's take up this question. This is our fifth question for the class today. Let's see. So which of the following is not a correct form of verb in the past tense? Is not. Okay, so you have four options here. So out of the four options given to you, which one is not a correct form of the verb in the past tense? I hope you got the question correct, right? Okay, so your time starts now. Now give me your responses quickly, right? So which of the following you think here is not a correct form of the verb? A, looked, B, visited, C, greeted, or D, teached. Okay, now go ahead. Go ahead and tell me. A, B, C, and D, which one is not a correct form? It is option, okay? Very good. It is option D, teached, right? Because the past tense of teach is taught, not
teached. Rest all are okay. Look, looked, visit, visited, greet, greeted. So these are all regular verbs A, B, and C, and option D is an irregular verb because teach changes to taught. Is that okay? Clear? Okay. Now, so we have an assignment. Let's see what's the assignment for you. So identify the wrong usage of the verb in the given passage and correct it. So we have this passage for you. So you have to identify the wrong usage and then correct it. Okay. So let's take a quick summary before we move to the last segment of our class. So what is the two types of verbs are? Regular verbs and irregular verbs, right? So we also remember the definitions. Clear? So reached means the verbs to which we can add ed or d and make them past are regular, and the verbs to which change their form completely are the irregular verbs. Okay, so reached, knocked, knocked are regular verbs, but go, went, buy, bought, take, took, teach, taught, these are all irregular because from base form when they come to past tense their forms change a bit, right? Okay. Now, so let's take up this particular question. This is our model value based question for the day. Let's see what we have. Okay, so as you know, in this particular question we give you a situation, and looking at the situation using your intelligence you need to solve it, and then we come to a possible solution. Okay, so let's see what is it. So who according to you is responsible for keeping the school premises neat, green and clean? So according to you, whose task it is or whose responsibility it is to keep the school premises neat, green and clean? Okay, so we have four options here. A, the teachers and staffs of the school. B, the cleaning workers appointed by the school. C, the students of the school. And D, all of the above. Okay, so what do you think? Whose task is it? I'm starting your timer. Your time starts now. Now give me your responses. What do you think? Whose task is it to keep the school premises neat, green and clean, right? Okay, go ahead and tell me, what do you think? Whose task is it to keep the school premises clean? Okay, look at all the options carefully and then respond to the situation, right? Okay. All right. So what do you think? Yes, very good. I also think option D is the correct. But all of the people are responsible. Teachers and staffs, the cleaners, the students, everybody. Only if everybody take it as a responsibility and duty to keep the school premises clean, then only it can be kept clean. Otherwise, maybe the cleaning workers will clean, but the students will make them dirty. So it will not help in any way. So if all of them think it that it is my responsibility to keep it clean, only then the school compound can be kept clean, right? Okay. So with this, we have come to the end of our class, to the last segment of our class today. This is the feedback question. So your time starts. Kindly respond to this. You can let me know anything and everything that you wish to tell me about the class today. You can convey that to me through this particular question, through this feedback question, right? Okay. Please go ahead and tell me your opinion about the class today. So while you are answering, let's take a quick summary. We have talked about two types of verbs today, regular, irregular, looked at different examples, definitions, and solved exercises, right? So I hope this class will help you to remember what is regular and irregular verb and also their differences, and also to solve the exercises, right? Okay, so with this we have come to the end of our class here today. We will meet again very soon in our next class with something new to learn with. Till then, keep reading and keep learning. Thank you so much.
স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকে আমরা কি শিখবো? আজকে আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা আমরা বীজগণিতটা ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? তো আর বীজগণিত মানেটা কি এটা তো আমরা আগের ক্লাসেই পড়েছিলাম, ঠিক আছে? তো তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে কি আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা অরেঞ্জ আছে বা কমলা আছে, একটা রেড বাকেট বা একটা রেড থালার মধ্যে কমলা আছে, আর এখানে নীল থালার মধ্যে কয়টা কমলা আছে? 4টা কমলা আছে, আর এখানে একটা কমলা নেই। বুঝতে পারলে? তাহলে এখানে আছে কি কি আছে হলো, এখানে দেখতে পেলাম কি রেড থালার মধ্যে কমলা কয়টি আছে আমরা জানি না, ঠিক আছে? তো কিন্তু নীল থালার মধ্যে আমরা যদি দেখি ভালো করে তাহলে কি আছে, এখানে 4টি কমলা আছে আর এখানে তো নেই। তাহলে ধরে নিলাম কি রেড থালার মধ্যে, ঠিক আছে, বা বাটিতে কমলার সংখ্যা হলো আর, ধরলাম আমরা, ঠিক আছে? তো এটার মধ্যে আর আছে, ঠিক আছে? এখন আমরা কি করলাম, এখন আমরা করলাম যে এখান থেকে এখান থেকে একটি কমলা, দুটি কমলা, তিনটি কমলা এবং তিনটি কমলা সরিয়ে দিল, ঠিক আছে? তো তিনটি কমলা সরালে কত কত হলো? ভেরি গুড, হবে কত? r-3। বুঝতে পারলে কিভাবে হয়েছে? কিন্তু কি ও তিনটি কমলা সরিয়েছে, তাহলে কয়টা থাকবে? অবভিয়াসলি ওর কাছে কয়টা থাকবে? r-3 থাকবে, কেন কি এখানে টোটাল কমলা কয়টা ছিল? 8টি ছিল। তাহলে এখান থেকে যদি তিনটি কমলা সরায় মানে কি করব আমরা? যে 8টা থেকে আমরা 3টা কমাবো। বুঝতে পারলে? তাহলে এখন আমরা আবার কি করলাম, আমরা আবার সেম ভাবে এটা রেখে দিলাম, ঠিক আছে? 3টা আবার নিয়েছি, এখন আবার 3টা রেখে দিলাম, তাই তো? মানে আবার এখানে কয়টা কমলা থাকলো? ভেরি গুড, 8টি কমলা থাকলো। এখন আবার যদি আমরা দেখি যে ও কি করলো, যে এখানে একটা কমলা রাখলো, আটটাতে মধ্যে কয়টা থাকলো? r+1। বুঝতে পারলে কিভাবে হচ্ছে? কেন কি এখানে যেহেতু 8টি কমলা ছিল, এখানে শুধু একটা কমলা রেখেছে, তাহলে কয়টা কমলা থাকবে? r+1, তাই তো? এখন আবার সেম একটি কমলা নিয়ে নিল, তাহলে কয়টা থাকবে এখানে কমলা? ভেরি গুড, মানে 8টি কমলা থাকবে। এখন আবার কি করলো, ও দুটি কমলা এখানে রেখে দিল এক্সট্রা, তাহলে কয়টা থাকবে বলো? ভেরি নাইস, তাহলে থাকবে হলো r+2। ভেরি গুড, r+2টি কমলা এখানে থাকবে। ক্লিয়ার হয়েছে? নাও এখন আবার সেম আবার দুটি করে রেখে দিল, তাহলে এখন আবার কয়টি কমলা থাকবে এখানে? ভেরি নাইস, এখানে থাকবে হলো আমার 8টি কমলা। তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা জিনিসটা, লজিকটা কি, এটার পিছনে লজিকটা কি, ঠিক আছে? এখন আবার কি করলাম, এখান থেকে একটা কমলা সরালাম, কয়টা হলো? r-1, ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম কি বাক্সের থেকে সরানো কমলার সংখ্যা 3টি ছিল, 3টি ছিল, ঠিক আছে? তো এর সময় কি ছিল? r- করেছি, r থেকে 3 মাইনাস করেছি। যে সময় আমরা কমলা একটা যোগ করেছি, এর সময় কি করেছিলাম? আর সাথে 1 প্লাস করেছি। আবার যে সময় দুটো যোগ করেছিলাম r+2 করেছি। আবার এই সময় 4টা আমরা মাইনাস করেছিলাম, ওই সময় কি করেছিলাম? r মাইনাস কি করেছি? 4 করেছি, তাই তো? ভেরি গুড। তাহলে এখানে আরটা কি? আরটা হলো একটি চলক বা যে কোনো সংখ্যাসূচক মান নিতে পারি, ঠিক আছে? তো আরে যেখানে আমরা যে কোনো মান নিতে পারবো, হতে পারে 10, হতে পারে 11, হতে পারে 12, হতে পারে 100, হতে পারে 200, আমরা জানি না তো। তার জন্য এটাকে আমরা কি বলবো? চলক বলবো। মানে চলক কাকে বলে? যার মানটা কি করে? ভেরি করে। মানে আমরা যে কোনো মান যদি নিয়ে নেই মানে আর এর জায়গায়, তাহলে এটাকে কি বলবো? মানে ওই যেটা আর আছে এখানে আমরা যে কোনো একটা মান নিতে পারি। বুঝতে পারলে? যে কোনো মান নিতে পারি আর এর জায়গায়, তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? চলক বলি আমরা এটাকে। এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? গুয়াহাটিতে মিষ্টি কেন্দ্র বা গুয়াহাটিতে মিষ্টির দোকান বলতে পারি, ঠিক আছে? এখানে দেখতে পেলাম কি আছে? এটা কি? এটা তো সবাই খায়, গোলাপ জামুন, তাই তো? এটাকে আমরা বলবো গোলাপ জামুন। এখানে কয়টি গোলাপ জামুন আছে? ধরে নাও এখানে এনটি গোলাপ জামুন আছে। আমরা তো এমন করে দেখতে, উপর থেকে দেখে তো বলতে পারবো না এখানে কয়টি গোলাপ জামুন আছে। ধরে নিলাম এখানে এনটি গোলাপ জামুন আছে, ঠিক আছে? এখন আমরা ধরলাম যে এখানে এনটি গোলাপ জামুনের মোট দাম ধরে কত হবে? যদি একটা গোলাপ জামুনের দাম যদি 8 টাকা হয়, কি বলেছে দেখো, এখানে বলেছি একটা গোলাপ জামুনের দাম 8 টাকা, তাহলে এনটি গোলাপ জামুনের দাম কত হবে? ভেরি নাইস, আমরা কি করব? জাস্ট ইনটু করে দেব, মানে আমরা পূরণ করব। মানে কি হবে? 8 ইনটু n, তাহলে কি হবে? 8 ইনটু n টাকা। বুঝতে পারলে? সেম ভাবে n এর জায়গায় হতে পারে তোমার 10 হতে পারে, তাহলে হতো 80। n এর জায়গায় তোমার 100 হতে, তাহলে হতো 800। বুঝতে পারলে কি বুঝাইতে চাইছি আমি? ঠিক আছে? ভেরি গুড। তাহলে গোলাপ জামুনের মোট দাম কত হবে? n টাকা। বুঝতে পারলে? এখন n হলো একটি চলক বা যে কোনো সংখ্যাসূচক মান নিতে পারে, ঠিক আছে? n এর জায়গায় যে কোনো কিছু হতে পারে, যেমন তোমাকে বললাম তো 9 হতে পারে, 10 হতে পারে, 12 হতে পারে, বা 100 হতে পারে, 100 ধরে নাও হতে পারে n এর জায়গায়। ক্লিয়ার হয়েছে কি বুঝাইতে চাইছি আমি? ভেরি গুড। তাহলে এখন আমাদের কি বলছে যে নিম্নলিখিত পরিস্থিতি রাশিতে লেখো, ঠিক আছে? এখন যেটা থাকবে পরিস্থিতি থাকবে, এটাকে আমরা রাশিতে লিখবো। রাশি মানে কি আমরা জানি? এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে লিখবো। তো দেখে নি এটা কি আছে?
একটা পেন্সিল আছে, পেন্সিলের টোটাল হাইট কত দিয়েছে এটা আমাকে বলছে যে রাশিতে লিখতে হবে, ঠিক আছে? তো তাহলে এখানে কি আছে, এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত কি হলো 3 সেন্টিমিটার বা যেগুলো কিছু হতে পারে, আর এতটুক থেকে এতটুকু কত দিয়েছে y। তাহলে এখানে কোশ্চেনে কি বলেছে, যে বলেছে পেন্সিলের দৈর্ঘ্য, তাহলে পেন্সিলের দৈর্ঘ্য কত হবে? ভেরি গুড, আমরা কি করব, 3 এর সাথে কত যোগ করব, y যোগ করব, তাই তো, মানে হবে 3 প্লাস y বা y প্লাস 3 একক। যেহেতু কোনো এখানে ইউনিট দেইনি তার জন্য আমরা একক লিখবো এটাকে, ঠিক আছে? এখন আমাদের কাছে আছে যে একটা স্ক্রুড্রাইভার আছে, ঠিক আছে? স্ক্রুড্রাইভারের এই পোরশনটা আমাদের বলেছে কত হবে লেংথ, এটা বার করতে হবে। তাহলে কি করব, স্ক্রুড্রাইভারের টোটাল পোরশনটা কত আছে, x, x হলো টোটাল পোরশন, তাই তো। এখন কতটুক জায়গা আমাদের কভার আছে, মানে এতটুক জায়গা আমাদের কি আছে, এতটুক জায়গা আমাদের কি আছে, ভেরি গুড, এটা হলো আমাদের 5 সেন্টিমিটার, এটা হলো কি আমাদের লোহার পোরশনটা, লোহার জায়গাটা। আর রবার জায়গাটা কতটুক পর্যন্ত আছে, বাকি পোরশনটা। তাহলে আমরা কি করব, পুরোটা জায়গা থেকে আমরা লোহার পোরশনটা যদি মাইনাস করে দিই, তাহলে তো এই পোরশনটা পেয়ে যাবো আমরা। বুঝতে পারলে? তাহলে কি হবে, x মাইনাস 5, কি হবে, দৈর্ঘ্য, হ্যান্ডেলের দৈর্ঘ্য কত হবে, x মাইনাস 5 একক, ঠিক আছে? এখন যদি আমরা দেখি, এখানে দেখতে পেয়েছিলাম কি, দেখতে পেয়েছিলাম যে 5, 3, 4x, x মাইনাস 5, x বাই 3, x, এগুলো অনেকটা আছে, ঠিক আছে? তো এখানে যে এগুলো কি একটা রাশি, বুঝতে পারলে, এগুলো সবগুলো কি একটা রাশি, বা ইংলিশে যদি বলি এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? তো এখন বীজগণিতীয় রাশি, যেহেতু এটা বীজগণিতীয় রাশি, ঠিক আছে? তো রাশি, রাশি বা বীজগণিত কি, বা আমরা এটা ভিন্ন নয়, বুঝতে পারলে, এটা অভিন্ন, দুটো সমানই। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখতে পারি আমরা, চলো একবার দেখি কি আছে প্রশ্নতে। -2 রাশিতে চলক কি, ঠিক আছে? তো অপশন আছে 5, অপশন বি আছে 5x, অপশন সি আছে x, আর অপশন y। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? চলো, তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, সময় বাড়িয়ে দিয়েছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলো আনসারটি কি হবে, আমরা জানি আনসারটি কি হবে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো। 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত। তাহলে কি হবে, দেখো কি আছে, 5x মাইনাস 2 রাশিতে কি বলেছে, রাশিতে বলেছে যে চলক কি, চলক কি ছিল, যেটা ভ্যালু বেরি করে, ঠিক আছে? তো এখন 5x মাইনাস, এখানে চলক কোনটা আছে, এখানে ভেরিয়েবল কোনটি বা চলক কোনটা, আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু চলক হবে কি x, ঠিক আছে? তো তাহলে কোনটা হবে সঠিক আনসার, অপশন সি হলো রাইট আনসার। তো যারা যারা অপশন সি তে চুজ করেছে তারা একদম ঠিক, বুঝতে পারলে, ভেরি নাইস। তাহলে এখন কি আছে, রাশি বা বীজগণিতীয় রাশি। তাহলে 5, তারপর আমরা দেখতে পেলাম যে এটি কি, যে এই রাশিতে শুধুমাত্র ধ্রুবক আছে, ধ্রুবক মানে কি, যেটা কনস্ট্যান্ট, চেঞ্জ হবে না, 5 এর ভ্যালু তো কোনো চেঞ্জ হবে না, 5 তো 5ই থাকবে, বুঝতে পারলে? তাহলে এই রাশিতে শুধু একটাই ধ্রুবক আছে, ঠিক আছে? তো এখন এটা, এটা কি, এই রাশিতে কি আছে, শুধু একটি চলকই আছে, তাই তো, এই রাশিতে শুধু একটি চলক আছে, বুঝতে পারলেন, আর তো কিছু নেই।
এখন এখানে কি আছে দেখো, y প্লাস থ্রি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি ভেরিয়েবল আছে আর কত আছে, মানে আমরা যদি বলি এটাকে কি আছে, ভেরি গুড, চলক এবং কি আছে, ধ্রুবকও আছে। বুঝতে পারলে, মানে এটা কি y আর এটা 3, মানে এখানে বলতে গেলে কি দেখবো আমরা, কি এই রাশিটি y চলক এবং প্লাস 3 ধ্রুবক ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে। এখন আমরা এটাকে বলতে পারি যে y প্লাস 3 রাশিতে 3 এর সাথে y যোগ করা হয়। বুঝতে পারলে, ভেরি নাইস। এখন এখানে কি আছে, x আর -5, এখানেও কি আছে আমরা দেখতে পারবো, কি এখানে আমরা দেখতে পেলাম কি এখানে ভেরিয়েবল কি আছে, ভেরি গুড, ভেরিয়েবল বা চলক x আছে, আর এখানে কনস্ট্যান্ট কি আছে, কনস্ট্যান্ট বা আমরা বলতে পারি ধ্রুবক কি আছে, -5, মানে দুটো মিলিয়ে বানানো হয়েছে। তাহলে এটাকে x আর এটা হলো আমাদের -5। তাহলে এই রাশিটি x চলক এবং -5 ধ্রুবক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, তাই তো? তাহলে x এবং -5 এরকম লিখতে পারি আমরা, ভেরি গুড। তাহলে এখন কি দেখছি আমরা, যে 4x আছে, তাহলে 4x আমরা কি এখানে দেখতে পাচ্ছি 4 আর x, 4 মানে কি আমাদের কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক, আর x হলো আমাদের কি, ভেরি নাইস, x হলো আমাদের বা ভেরিয়েবল। তাহলে আমরা দেখছি কি এই রাশিটি x চলক এবং 4 ধ্রুবক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ। এখন 4 ইন্টু এক্স এটাকে এরকম ভাবে লিখতে পারি, বা 4x যদি আমরা লিখি, দুটোই কি উভয়ই কি সমান হয়। বুঝতে পারলে, 4x 4 ইন্টু এক্স বা কমা যদি আমরা 4x লিখি, দুটো উভয়ই কি সমান। তাহলে 4x রাশিতে x এর সাথে 4 গুণ করা হয়, তাই তো? হ্যাঁ। এখন কি আছে, x/3, এখানে এটাকে কি বলবো আমরা, এটা আমরা ডিভাইড করা হয়েছে, মানে এটাকে যদি আমরা বলি যে কি এখানে x আছে আর এখানে কি আছে, 3 আছে, x টা কি চলক আর 3 টা কি ধ্রুবক, ঠিক আছে? তাহলে আমরা বলতে পারি যে x/3 রাশিতে x কে 3 দ্বারা ভাগ করা হয়েছে, এরকম বলতে পারি তো? হ্যাঁ, বলতে পারি। এখন আমাদের এখানে দেখতে পেলাম যে অনেকটা রাশি আর বীজগণিতীয় রাশি আছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানের মধ্যে কি রাশি বা বীজগণিতীয় রাশি একটি চলক, কমা একটি ধ্রুবক বা চলক এবং ধ্রুবকের সম্বন্ধ হতে পারে, মানে ধ্রুবক আর হতে চলক থাকলো, বা হতে পারে তোমার কি একটি রাশি থাকলো, বা তোমার চলক বা একটি কি ধ্রুবক থাকলো, বা হতে পারে চলক আর ধ্রুবকের কি সঙ্গে একসাথে একসাথে আছে, এটাও তো হতে পারে। হ্যাঁ। তাহলে 5 আর s, ঠিক আছে? তো আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে কি আছে, 5টা কি হবে, 5টা হবে রাশিতে যোগ করা, বিয়োগের কোনো চিহ্ন নেই, ঠিক আছে? তো তবে 5টা কি হবে ধ্রুবক, আর x টা কি হবে চলক, আর নিচে চলক এবং ধ্রুবকের গুণফল, আর এটা চলক এবং ধ্রুবকের ভাগফল। এই পদগুলোকে কি বলা হয়, পদগুলো এই রাশিগুলোকে কি বলা হয়, পদ বলা হয়। বুঝতে পারলে, এগুলোকে কি বলা হয়, পদ বলা হয়। এগুলো হলো সবগুলো পদ, ঠিক আছে? তো তাহলে একটি পদ, একটি একটি চলক, ধ্রুবক বা চলক এবং ধ্রুবকের সম্বন্ধ হতে পারে যাতে গুণ এবং ভাগ ক্রিয়া জড়িত থাকে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, মানে আমাদের ধ্রুবক মানে কি আমাদের গুণফল হতে, যেমন 4 আর x, আমরা দেখতে পাচ্ছি 5x, এখানেও কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ধ্রুবক আর কি চলকের গুণফল, বা হতে পারে যে কি 10/x, এটাও হতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমরা কি করছি, ধ্রুবককে আমরা চলক দিয়ে ভাগ করছি, এটাও তো হতে পারে। তাহলে এখানে আরো পেলাম যে y+3 আর কি আছে, x-5, y+3 কত, যে এই রাশিগুলো পদ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। অবভিয়াসলি এটি পদ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এখানে কয়টি পদ আছে বলো, ভেরি গুড, এখানে দুটি পদ আছে, ঠিক আছে? তো আর এখানে এটার মধ্যেও দুটি পদ আছে, ঠিক আছে? তো তাহলে যদি দেখি আমরা কি পদ 5x আর 4x আর x/3, এগুলো সবগুলো পদ। এই রাশিগুলি হলো এক পদী, কেন কি এখানে একটাই তো পদ আছে। বুঝতে পারলে, কেন এক পদী, এখানে একটাই তো পদ আছে। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে কি আছে, প্রশ্নে দেওয়া আছে 2x+3 রাশিতে চলক কোন কি, চলকটি কি, এখানে বার করতে হবে চলকটি কি। সেম, একদম সেম, ইজি। বলো, তোমাদেরকে আমি সময় দিয়েছি বাড়িয়ে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও, ভাবো এবং উত্তরটি দাও, কোনটি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার।
সময় খুবই কম আছে। সময় চলে যাচ্ছে, বলো কি হবে সঠিক আনসার? সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার? মাত্র 20 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হয়ে গেল। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ইয়েস, ভেরি গুড। আমরা এখানে কি আছে, 2x+3 রাশিতে চলকটি কি? চলকটি কি হবে? যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করি, কি হবে চলকটি? ভেরি গুড। চলক এখানে কোনটি আছে? আমরা জানি x, এখানে চলক কি? x টা হলো এখানে চলক, মানে সঠিক আনসার হবে অপশন ডি। তারা যারা যারা অপশন ডি তে চুজ করেছে তারা একদম সঠিক। বুঝতে পারলে? কেন কি আমরা আগেই পড়েছি চলক মানে কি, যেটা ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে। এখানে 2 তো 2ই থাকবে, 3 ও 3ই থাকবে, শুধু আমরা x এর জায়গাতে আমরা অনেক কিছু ভ্যালু বসাতে পারবো, তাই তো? ভেরি গুড। তাহলে এখন কি আছে, আমরা দেখবো কি দ্বিপদ যুক্ত রাশি। দ্বিপদ যুক্ত রাশি মানে কি, যেগুলোর পদ দুটো থাকবে, ঠিক আছে তো? নিচের রাশিগুলো শব্দে লিখো। এখন এগুলোকে আমরা কি লিখতে হবে? শব্দে লিখতে হবে। তো শব্দে লিখলে কিভাবে লিখবো? এক্স এর সাথে 2 যোগ করা হয়েছে, এরকম লিখবো তো? যেহেতু যোগ আছে তার জন্য যোগ করা হয়েছে, একদম ইজি। তারপরে কি আছে? p-8। তাহলে p-8 কি লিখবো? আমরা লিখতে পারি যে 8 থেকে আমরা p কে মাইনাস করেছি, বা না সরি, p থেকে আমরা 8 কে মাইনাস করেছি, ঠিক আছে তো? এটাই তো লিখবো, বা বিয়োগ করেছি। এখন কি আছে? y/4। তাহলে আমরা লিখতে পারি এটাকে y কে আমরা কি, ভেরি গুড, y কে আমরা 4 দিয়ে ভাগ করেছি। এটা এরকম লিখতে পারি, y কে 4 দিয়ে ভাগ করছি। এখন কি আছে? 10 y। তাহলে 10 y কে কি লিখতে বলতে পারি আমরা? ভেরি গুড, 10 y কে আমরা বলতে পারি যে আমরা 10 এর সাথে কি করলাম? y টা গুণ করলাম। তাহলে এখন আরেকটি প্রশ্ন আছে, প্রশ্নতে কি আছে চলো দেখি। প্রশ্নে আছে যদি n কাঠির সংখ্যা, ঠিক আছে তো, একটি জেড বানাতে ব্যবহার করা হয়, মানে আমরা যদি জেড বানাতে একটা কাঠির সংখ্যা লাগে, তাহলে 8টি জেড বানাতে, ঠিক আছে তো, কয়টি কাঠি লাগবে? মানে 8টি জেড বানাতে কয়টি আমাদের কাঠি লাগতে পারে? তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে বাড়িয়ে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। আমি চাই সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দাও। সময় খুবই চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে সময়। তাড়াতাড়ি বলো কি হতে পারে সঠিক আনসার? অপশন এ, না অপশন বি, না অপশন সি, না অপশন ডি? সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় আছে। মাত্র 18 সেকেন্ড আছে, তাড়াতাড়ি বলো।
10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। মানে কি বলছে দেখো, যদি n কাঠির সংখ্যা করা হয়, মানে একটি জেড বানাতে nটা কাঠির সংখ্যা লাগে, বুঝতে পারলেন? তাহলে 8টি জেড বানাতে কাঠির সংখ্যা লাগবে, কি করব আমরা? ইনটু n, মানে কয়টি লাগবে আমাদের? 8n, মানে অপশন বি হবে রাইট আনসার। এখন কি আছে দেখো, নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলোর মধ্যে বীজগণিতীয় রাশিগুলো লেখো। এবং কোনটি বীজগণিতীয় রাশি সেগুলো আমাদের লিখতে হবে। কি আছে দেখো, p এবং 7 এর যোগফল। তাহলে কি লিখবো আমরা? তাহলে p প্লাস 7, যেহেতু যোগফল আছে মানে p প্লাস 7 হবে। এখন কি আছে, t এবং 3 এবং t এর যোগফল। তাহলে কি হবে, যেহেতু যোগফল আছে মানে কি হবে, প্লাস দেব, প্লাস মানে 3 সাথে কত t প্লাস করব আমরা, ঠিক আছে? 3 প্লাস t, বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে এখন কি আছে দেখো, n থেকে 7 এর বিয়োগফল, মানে n থেকে আমরা n আগে আসবে, n মাইনাস 7। ভেরি গুড। 7 কত হলে কত হয় সেটা লিখবো। এখন কি আছে দেখো, y কে 4 দ্বারা ভাগ, y কে 4 দ্বারা ভাগ কিভাবে করব? হ্যাঁ, y কে 4 দ্বারা ভাগ কিভাবে করব, মানে y বাই, ভেরি গুড, y বাই 4, y বাই 4 হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এখন কি আছে, y কে 8 দ্বারা গুণ, মানে কি করব? y ইনটু 8 or 8 ইনটু y, দুটোই তো সেম। তাহলে লিখে নেই আমরা 8 ইনটু y, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 8 ইনটু y মানে 8y, বুঝতে পারলে? তাহলে তাদের মধ্যে কোনো ক্রিয়াকলাপের চিহ্ন জড়িত, ঠিক আছে তো, ছাড়াই একে অপরের এক চিহ্নে লিখাতে গুণ নির্দেশ করে, ঠিক আছে তো? মানে আমরা এখানে 8y কে আমরা এরকমই লিখতে পারবো, ঠিক আছে তো? দুটোই কি উভয়ই সমান। যেমন আমরা কি, যেমন এখানে লেখা আছে কি m ইনটু n, মানে কি হবে mn, ঠিক আছে? যেমন y ইনটু x, এটাকে লিখতে পারবো কি yx, আর xy, এটা এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারবো। তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখবে জিনিসগুলো। এখন কি আছে দেখো, প্রথমে y কে 2 দ্বারা পূরণ করিয়া, ঠিক আছে তো, করিয়া পাওয়া পূরণফলের সহিত 3 বিয়োগ করবে। মানে আমাদের প্রথমে ইনটু করতে হবে, তারপরে আমাদের কি করতে হবে, মানে আমরা কি করব, 2 ইনটু y, তারপরে কি করতে হবে, মাইনাস 3, ঠিক আছে? সেম ভাবে যদি আমরা দেখি 3 এবং 2 এর যোগফলের গুণ 7 গুণফল করব, মানে আমরা প্রথমে যোগ করে নেই p প্লাস 2, তারপরে আমরা কি করব, ভেরি গুড, 7 দিয়ে পুরোটা যোগ যেটা করেছি, যেটা হয়েছে, এটার সাথে আমরা 7 কি করব, ইনটু করব। তাহলে করে নিই। এখন কি আছে দেখো, x এর 3 গুণের সাথে 5 এর 5 গুণ বিয়োগ করো, মানে x এর 3 গুণের সাথে আমরা কি করব, তাহলে বিয়োগটা কিভাবে করব, x এর 3 গুণ মানে কি হবে, 3x, আর এখানে কি আছে 5 এর 5y। এখন যেহেতু বলেছে বিয়োগ করব, তাহলে আমরা বিয়োগ করে নেই 3x মাইনাস 5y, ঠিক আছে? এখন যদি আমরা দেখি কি আছে দেখো, যে আছে p এবং 3 এর গুণের সাথে 5 যোগ করিয়া, ঠিক আছে তো? এখন 5 যোগ করতে হবে, সেম আমরা করব, p 3p করলাম, হয়ে গেল। এখন কি আছে দেখো, প্রথমে y কে 5 দ্বারা পূরণ করিয়া পাওয়া পূরণফলের সহিত 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 আমাদের কি করতে হবে, 3 যোগ করতে হবে, ঠিক আছে তো? 3 যোগ করে নেই, কি হবে, 5y, তারপরে গুণ করলাম, তারপরে আমরা কি করব, যোগ করতে হবে 3, হয়ে গেল। তাহলে এখন আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পারি, কোনো প্রবলেম হবে না কারোর? তাহলে প্রশ্নতে কি আছে, প্রশ্নে আছে যে 3 ধ্রুবক 3y রাশিতে কোনটি, মানে এখানে 3y তে ধ্রুবক কোনটি সেটা আমাদের বার করতে হবে। তার জন্য আমি সময় তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কোনটি হবে সঠিক আনসার, ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার বলো, ভাবো আর বলো। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার।
সময় খুবই অল্প আছে, বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, খুবই অল্প সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো, মাত্র 30 সেকেন্ড সময় রয়েছে। 10 সেকেন্ড সময় রয়েছে। 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। এখানে কি বলছে কোশ্চেন, যে 3y রাশিতে ধ্রুবক কোনটি? ধ্রুবক 3y রাশিতে কোনটি? ঠিক আছে, তো ধ্রুবক কোনটি হবে? ধ্রুবক মানে কি? কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট মানে কি? যেটা চেঞ্জ হবে না, যেটা সেমই থাকবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন সি হবে রাইট আনসার। মানে আমরা যদি অপশন সি তে করেছো, যারা যারা অপশন সি তে চুজ করেছো তারা একদম ঠিক। বুঝতে পারলে কেন? ভেরি গুড। এখন কি আছে দেখো, এ অংশের সহিত আমরা বি অংশে মিলাও। ঠিক আছে, এ অংশের সহিত আমরা বি অংশ মিলাবো। তাহলে কি আছে দেখো, এ অংশ বি অংশ দেখে নিই। প্রথমে কি আছে, এখানে দিয়েছে কি x এর 3 গুণের সাথে 3y এর 5 গুণ বিয়োগ। তাহলে x এর 3 গুণ মানে কি হবে? x এর 3 গুণ মানে এটার মানে কি? এটার মানে কি হবে? 3x। ঠিক আছে, তো তারপরে কি আছে, y 5 গুণ মানে কি হবে? 5y। এখন কি করেছে, বলেছে বিয়োগ। বিয়োগ মানে কি হবে? 3 মাইনাস 5y। তো 3 মাইনাস 5y কোনটা আছে? ভেরি গুড, মানে এটাই আছে। তাহলে দেখে নেই। হ্যাঁ, এখন কি আছে দেখো, একটি বর্গের টি বাহুর পরিসীমা। বর্গের বাহু, বর্গ মানে কি? সবগুলো সাইড কি হবে? সমান হবে। মানে একটা যদি টি হয়, বাকি সবগুলো কি হবে? টি। আর বর্গের পরিসীমা আমরা জানি কি, ফর্মুলা কি ছিল, যে 4। আচ্ছা, আমরা কি করব, জাস্ট যোগ করব। তো তাহলে কি হবে, পরিসীমা মানে কি? 4টি বাহুর যোগ। তাহলে কি হবে? টি প্লাস টি প্লাস টি প্লাস টি, মানে কত হবে? 4টি। মানে 4টি কোথায় আছে দেখো, 4টি হলো অপশন এটা। তাহলে আমাদের কোনটা আনসার হবে? এটা। ঠিক আছে, এখন কি আছে দেখো, পি এবং 1 এর যোগফলের 7 গুণ। মানে পি এবং 1 কে যোগ করে আমরা কি করব? 7 গুণ করব। ঠিক আছে, তো তাহলে পি কি হবে? পি প্লাস 1 হয়ে গেছে। এখন কি বলছে, আমাদের এটার সাথে কি করতে হবে? 7 গুণ করতে হবে। তাহলে আমরা 7 দিয়ে গুণ করব। বুঝতে পারলে? তাই গুণলে কি হবে? গুণ করলে কি হবে আমাদের? দেখেছিলাম কত, এটা গুণ করলে কত হবে? যে 7 প্লাস 1 ইন্টু পি। এটা কোথায় আছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে। তাহলে হবে হলো এটা। ক্লিয়ার? এখন কি আছে দেখো, 5 এর x এর 5 গুণের সাথে, x এর 5 গুণ মানে কি? ভেরি নাইস, 5x। তারপরে কি বলেছে সাথে, y এর কি বলেছে? y এর 4 গুণ বিয়োগ। মানে y এর 4 গুণ মানে কি? y 4y বিয়োগ বলেছে, বিন্দলে কি হবে? মাইনাস। তাহলে এরকম কোথায় আছে? দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে। তাহলে কি হবে? এটা হবে সঠিক আনসার। তারপরে কি আছে, a এবং 5 এর যোগফলের দ্বিগুণ। মানে a এবং 5 কে আমরা যোগফল করব, তারপরে এটা দ্বিগুণ মানে কি করব? আমরা 2 দিয়ে ইনটু করব। ঠিক আছে, তো তাহলে a এবং 5 এর যোগফল মানে কি? এটা। এখন বলছে দ্বিগুণ। দ্বিগুণ মানে কি? দুবার, মানে 2 দিয়ে ইনটু করব। তাহলে এরকম কোথায় আছে? এরকম আছে অপশন এটাতে। ঠিক আছে, আর লাস্ট একটা আছে কি আছে, 12 এবং t এর গুণ, গুণফল। তাহলে 12 এবং t এর গুণফল মানে কি? t কত হবে? 12t। এটা কোথায় আছে? এটা আছে এইখানে। তাহলে আনসার হবে এটা। ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা সবার? ভেরি গুড। এখন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর কি আছে, রসমার বর্তমান বয়স x বছর। ঠিক আছে, ওর বর্তমান বয়স কি? x বছর। 4 বছর পরে রসমার বয়স কত হবে? ঠিক আছে, রেশমার বয়স কত হবে? তাহলে 4 বছর পরে বলেছে, তাহলে কি হবে? ওর বর্তমান বয়স যদি x হয়, 4 বছর পরে কি হবে? 4 বছর 4 প্লাস হবে, মানে কি হবে? x প্লাস 4। তো দেখি,
যোগফল যেহেতু পর বলেছে তার জন্য যোগফল, তাহলে কি হবে x প্লাস 4। এখন কি বলেছে দেখো 3 বছর আগে রসমার বয়স কত, 3 বছর আগে বলেছে, আগে বললে কি হতে হবে, ভেরি গুড, মাইনাস হবে, মানে কি হবে x মাইনাস 3। এখন কি আছে দেখো রসমার দাদার বয়সের 8 গুণ এবং তার দাদার বয়স কত, ঠিক আছে, রসমার দাদার বয়সের 8 গুণ, তাহলে তার দাদার বয়স কত। তাহলে আমরা ধরে নিই যে রসমার বয়স হলো x, তাহলে কি হবে তার দাদার বয়স কি হবে x প্লাস x ইন্টু 8। বুঝতে পারলে, যেহেতু 8 গুণ বলেছে, রসমার বয়সে 8 গুণ, তাহলে কি হবে 8 ইন্টু x, এটাই তো হবে। ভেরি নাইস। এখন কি আছে দেখো, এখন একজন কি আসবে, হ্যাঁ দিদা এসেছে, ঠিক আছে। তো এখন দেখো রসমার দাদি বাবা, ঠিক আছে, তার দাদার বয়সের কত 4 বছর ছোট, তো 4 বছর ছোট হলে কি হবে, ভেরি গুড, মানে মাইনাস করতে হবে আমাদের, ঠিক আছে। তো তাহলে কি হবে যে তার দাদার বয়সের 4 বছর ছোট, তার দাদার বয়সের 4 বছর ছোট মানে কি 8x আর মাইনাস 4, কেন দিদা তার দাদার বয়সে কত 4 বছর ছোট, তো তাহলে কি হবে, অবভিয়াসলি আমাদের কি করতে হবে, মাইনাস করতে হবে। দেখো আবার বলছি জিনিসটা, রসমার দাদি বা আমরা বলতে পারি দিদা, ঠিক আছে, বা আমরা বলতে পারি ঠাকুরমা, ঠিক আছে, তার দাদার বা ঠাকুর দাদা বয়স থেকে 4 বছর ছোট রসমা দিদার বয়স কত, ঠিক আছে। তাহলে যেহেতু ঠাকুর দাদার বয়স কত ছিল 8x, তাই তো এখন কত বছর ছোট 4, তাহলে কি করতে হবে 8x মাইনাস 4, ভেরি গুড, তাহলে হবে এটা। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পর্ক বার করতে হবে, কি আছে, অনুষ্কা আছে আর এখানে পল্লবী আছে। কি বলেছে দেখো, পল্লবী অনুষ্কার থেকে 4 বছর ছোট, পল্লবী অনুষ্কার বছর থেকে 4 বছর ছোট, তাহলে আমরা ধরে নিই অনুষ্কার বয়স কত, আমরা ধরতে হবে, ধরে নিই অনুষ্কার বছর হলো m, তাহলে পল্লবীর বছর কত হবে m মাইনাস 4, তাই তো, ভেরি গুড। এখন কি আছে, রঘু আর মনু আছে, ঠিক আছে। তো কি আছে দেওয়া দেখো, মনু রঘুর চেয়ে 5টি বেশি ডাক ডাক টিকিট সংগ্রহ করেছে, তাহলে মনুর ধরে নিই মনুর টিকিট রঘুর হলো 5, আর তাহলে মনুর কি হবে 5টি বেশি করেছে মানে কি হবে p প্লাস 5, তাই তো, ভেরি গুড। এখন কি আছে দেখো, ডি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষক যদি প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য 4টি চকলেট বিতরণ করে তাহলে কয়টি চকলেট প্রয়োজন, ঠিক আছে। তো মানে আমরা যদি মানে 4টি করে চকলেট কি ইয়ে করে, তাহলে কি করতে হবে আমাদের, ভেরি গুড, আমরা কিভাবে করব, ডি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কয়জন ডি, তাহলে কয়টি করে চকলেট একজনকে দেবে 4টি করে, তাহলে কি করতে হবে আমাদের ভাগ করতে হবে, মানে কি হবে আমাদের ডি বাই 4, মানে প্রয়োজনীয় চক্রের সংখ্যা কি হবে, না এখন বলেছে কি দেখো, ডি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষক যদি প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য 4টি চকলেট বিতরণ করে, ঠিক আছে, 4টি করে চকলেট বিতরণ করেছে, ঠিক আছে, তাহলে কয়টি চকলেটের প্রয়োজন হবে, মানে আমাদের কি আমার ছাত্রদের সংখ্যা হলো একজনকে 4টি করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো তাহলে ডি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আছে, তাহলে কি করবো আমরা ইন্টু করবো, এই সময় আমাদের কি করতে হবে ইন্টু করতে হবে, মানে 4 ইন্টু ডি। এখন কি বলছে দেখো, রোহন কুমারের থেকে 3 বছর ছোট, কত 3 বছর ছোট, রোহনের বয়স কুমারের বয়সের সাপেক্ষে লিখো, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা রোহনের বয়স ধরে নেই, কিছু একটা ধরতে হবে, তো ধরে নেই কুমারের বয়স y বছর। এখন বলছে কি কুমারের বয়স থেকে রোহন কত বছরের ছোট 3 বছরের ছোট, মানে কি হবে আমরা রোহনের বয়স কত হবে y মাইনাস 3, তাই তো। এখন নেক্সট কি আছে দেখো, বি বক্সের সংখ্যা থেকে যদি প্রতিটি বাক্সে 75টি আম থাকে তাহলে সব বাক্সের মোট আমের সংখ্যা কত নির্ণয় করো, তাহলে ধরে নিই কিভাবে করবো আমরা আমরা প্রথমে লিখবো কি যে একটি বাক্সে আমের সংখ্যা কত আছে 75, ঠিক আছে। তো এখন বলছে বিটি বাক্স আছে, তাহলে ডিটি বাক্সের জন্য কি হবে আমাদের বি ইন্টু করতে হবে, তাহলে কত হলো যে 75 ইন্টু বি, তাই তো। তাহলে এখন আমরা একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে আছে কি, প্রশ্নে আছে তোমার মতে স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার সবুজ ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের, না বিদ্যালয়ের দ্বারা নিযুক্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী, না বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, না উপরের সবাই, কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো।
সময় খুবই অল্প আছে। মাত্র 30 সেকেন্ড সময় রয়েছে। মাত্র 20 সেকেন্ড সময় রয়েছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি বলো। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। উপরের সবাই। কেন উপরের সবাই? কেন কি? অবভিয়াসলি বিদ্যালয় পরিষ্কার করার দায়িত্ব কার? বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদেরও, তারপরে বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরও, ঠিক আছে তো? তারপরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীদেরও তো আছে, তাই তো? মানে অপশন ডি হবে রাইট আনসার, ঠিক আছে তো? অপশন ডি হলো রাইট আনসার। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে আজকের ক্লাসটা আমার এত পর্যন্ত থাকলো, ঠিক আছে? তোমাদের সাথে আবার আমরা দেখা করব পুজোর পরে। আর এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো করে পুজোটা এনজয় করো। হ্যাপি পূজা, ঠিক আছে তো? কালকে তো সপ্তমী, ঠিক আছে তো? সবাই অঞ্জলি অঞ্জলি নেবে, ঠিক আছে তো? সবাই ভালো থাকবে, খুশি থাকবে, ঠিক আছে? চলো, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। আচ্ছা, যাওয়ার আগে একটা ফিডব্যাক ফর্ম দিয়ে দিই, ঠিক আছে তো? তোমাদের আজকের ক্লাসটি কিরকম লাগলো সেটা তোমরা এই অপশন এ, বি, সি এবং ডি এর মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো, ঠিক আছে? চলো, টাইম শুরু হচ্ছে এখন। সময় চলে যাচ্ছে। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। থ্যাংক ইউ।